Isso. হ্যালো, সবাইকে আজকের কমিউনিকেশন ইন্টেন্সিভ ক্লাসে আমন্ত্রণ। গতদিন আমরা 10টা কেস করেছিলাম, আজকে আমরা 11টা কেস করার টার্গেট নিয়ে শুরু করছি। দেখা যাক কতগুলো করা যায়। তো গতদিন তো আহ ডক্টর লায়েক ভাই আর ডক্টর রিপন ভাই হচ্ছে গিয়ে 3টা করে করতে পেরেছিলেন। ডক্টর ফারহানা আপু আর ডক্টর পিয়াস ভাই 2টা করে করেছিলেন। আজকে প্রথম কেসটা ডক্টর পিয়াস ভাইকে দিতে যাচ্ছিলাম। ভাই কি আছেন? হ্যাঁ ভাইয়া আছি, আমি করতে ওকে ভাই, পারবো ভাইয়া। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ জি। একটু ওয়েট করেন, আমি কেসটা দিচ্ছি। ভাই কি কেসটা দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। শুরু করা যাবে ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া শুরু করা যাবে। ওকে, বাকিরা জয়েন করতে থাকুক, আমরা এই কেসটা শুরু করে দিই ভাইয়া। শুরু করুন। Hello, I'm one of the doctors here today. Are you the son of Mr. James Harry? ইয়েস ডক্টর। And you are the next to your father's? ইয়েস ডক্টর, হি ইজ মাই ফাদার ডক্টর। Okay. So today we are here to discuss about something about your father's condition. First, we start the conversation. I would like to know how much do you know about your father's condition? Doctor, actually, I know, doctor, my father is suffering from some condition of the nerve cable, doctor. Doctor, for that reason, doctor, progressively, my father's hands and legs are getting stiff, doctor. So, doctor, actually, I don't know much more about this, but doctor, I have heard this from my father, doctor. But doctor, this time, what I've heard, doctor, my father was admitted in the hospital with some severe breathing difficulties, doctor. Doctor, actually, it happened while actually he was eating some food, and after that time of doctor, he developed severe breathing difficulties.
and after that, doctor, he was taken to the hospital, doctor. So, doctor, actually, I know this information about my father, doctor. Can you please tell me, doctor, what's wrong with my father right now? I highly appreciate your concern. I'm sorry to tell you that your father, as you know, your father has some problem with his nerve cables, nerve channels, and in this Mm-hmm. condition, when it gets advanced, so sometimes the nerve cables cannot connect with the muscles that control the breathing, and sometimes the breathing is so difficult. And are you getting me? No, doctor, actually, what is the condition, doctor? I actually don't know, doctor. Can you please tell me in details, doctor? Okay, I'm telling you details. That as I have already told you that the nerves cannot connect with the muscles that control breathing. Your father is having some sort of difficulty, and as the nerves cannot connect with the muscles that helps in that are controlling the food tube. Sometimes the foods that your father is taking can get back, and it Mm-hmm. it can introduce into the lungs, and in your further condition the food from the food tubes has got in the lungs. That is why your father is having this sort of breathing difficulty. And I would like to also tell you that he has given some antibiotic, but for his betterment, as he What antibiotic, doctor? Some bacterial hello. medication, doctor. Some bacterial Okay. medication. uh, yes, there are some bacillus medications, and this bacillus Okay. medications was given, but he's still short of breath. So the consultant Mhm. thinks him to give him some oxygen through our device. And I would like to know, have you ever heard of such kind of things, or have as a, ever your father mentioned about something when you will be in this condition? No, doctor. Actually, my father didn't actually tell me, and I don't know actually more about these, doctor. But doctor, actually, what I want to know from you, doctor, that actually, my father's nerve cable is this dying, doctor? uh, I hardly feel sorry for you that you are right that these nerve cables are getting dead, getting died day Okay. by day, and it is a progressive Okay. condition. And in your further condition, it has already become progress. That's why he cannot able to breathe properly. That's why the consultant has decided for the betterment of your father using some device. And do you know about this procedure, which in a medical term we say bypass therapy, bypass No, treatment? doctor. No, doctor. I haven't heard about this, doctor. But doctor, actually, do you have any medication, doctor, for my father, doctor? So that the condition you're talking about, the nerve is dying, doctor. Can you save the nerves with some medication, doctor? I highly appreciate your concern, but still now I am sorry to say you that it is a progressive condition, and medication might not help your father. Rather, they may aggravate the condition and cause damage to your father too. That's why the consultant has taken decision to give him oxygen through some device. In this Okay, process, doctor. there is a mask which is placed on the face, and the mask tube is attached with a breathing machine, and the breathing machine gives oxygen so that your father can Mhm. have better respiration, better breathing, and his condition gets better day by day. So, do you like? I would like to know what you're thinking about this procedure. If it is Okay, better doctor. for your Whatever you father, are do you thinking, agree? doctor. But doctor, can you please tell me what will happen to my father in the future, doctor? Uh, I highly appreciate your concern, and I would like to tell you that when there are some conditions like that, when this condition gets advanced, we do some kind of treatment that is called palliative treatment. Don't bother about the term. It is a type of treatment where a group of specialists, some pain specialists, some nerve specialists, some specialist nerve, and also some kind of physiotherapists. They all together help the patient so that they can recover the condition. And it is actually a supportive treatment. It is not actually curative treatment, because I'm very sorry to tell you that your father's condition cannot be cured properly, cured totally. It can only have some supportive treatment, and that's why the consultant has decided to give him some oxygen through the device so that he can breathe properly. And are you getting me? Hello?
Yes, doctor. But doctor, so doctor, my father has no hope, doctor. He will die very soon, doctor. Uh, I highly appreciate your concern. Actually, this condition is so progressive, and I have already told you that there is no curative. But I would like to assure you that if the condition gets so progressed, we are always here to support your father so that he can have a good health and good condition, and he can cope with the condition better in a better way. I would like to know something from you. If you want to agree, if you want to help me, if you want to tell me that. Yes, Do you doctor. have, Tell me, doctor. is your father has any advance directive? Not that I know of, doctor. Or can I know, are you the lasting power of attorney? Yes, doctor. I'm the lasting power of attorney, doctor. Okay, so there may be some condition when your father will not be able to give some opinion. Then I would like to Mm-hmm. consult with you, and I would like to talk with you about the further management. But I would like to also know that what is your father's occupation? Doctor, actually, he's retired now, doctor. Okay, is he financially supported? Yes, doctor. Okay, and as I'm seeing that your father is in a very in a condition when he cannot Mm-hmm. actually work. Is he financially supported? Yes, doctor. Okay, and are all the family members are supportive? Yes, doctor. Okay, and do your father smoke? No, doctor. Okay, doctor. Almost time up, doctor. Do you want to say anything? Uh, I would like Okay, to then. Okay, no. okay, okay. ওকে ভাইয়া আহ একটু ট্র্যাক থেকে একটু সরে গেছেন আর কি, হ্যাঁ। আমি আপনাকে একটু গুছায় দিই জিনিসটা। আহ সিনারিওটা যেভাবে দেখছেন, যে আমি আসলে কথা শুরু করছিলাম, আপনি মনে করেন যে সারোগেট যেখান থেকে কথা শেষ করবে, আপনাকে হচ্ছে সেখান থেকে কথা শুরু করতে হবে। সারোগেট কিন্তু বলছে যে, ডক্টর অ্যাকচুয়ালি আই 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 নিউ ডক্টর দ্যাট মাই ফাদার হ্যাজ সাম কাইন্ড অফ নার্ভ কেবল প্রবলেম, বাট ডক্টর আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি ইন ডিটেলস হোয়াট ইজ দিস। এটা কিন্তু সারোগেট বলেছে, হ্যাঁ। সারোগেট যদি বলে দিত যে আই নো দ্যাট মাই ফাদার ইজ হ্যাভিং মোটর নিউরন ডিজিজ, ইন দ্যাট কেস হচ্ছে কি আপনার মোটর নিউরন ডিজিজ ব্যাখ্যা করা লাগবে না। কিন্তু সারোগেট যদি বলে দেয় যে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো হোয়াটস রং উইথ মাই ফাদার, আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট মাই ফাদার হ্যাজ সাম প্রবলেম উইথ দ্য নার্ভ কেবল, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ডক্টর আই ডোন্ট নো ডিটেলস, এরকম যদি হয়, ইন দ্যাট কেস আপনাকে মোটর নিউরন ডিজিজ থেকে কথাটা শুরু করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। হোয়াট ইজ হিজ ফাদার হ্যাভিং রিয়েলি, এটা হচ্ছে এক নাম্বার ইস্যু, হ্যাঁ। সো প্রথম আপনার কাউন্সিলিং এর প্রথম পার্টে থাকে হোয়াট ইজ হি হ্যাভিং। ইজ হ্যাভিং কন্ডিশন নোন এস মোটর নিউরন ডিজিজ। ইট ইজ এ প্রোগ্রেসিভ কন্ডিশন, and actually in this condition all the nerve cables of your father is gradually dying or damaging, এরকম করে আপনি জিনিসটা বুঝায় বলতে পারেন, হ্যাঁ। এরপরে তার প্রথম কনসার্ন থাকবে, ওকে ডক্টর হোয়াটস দ্য prognosis actually, is it curable, how long will my father লিভ, এই কোশ্চেন গুলো করতে পারে, হ্যাঁ। আপনি তখন প্রথমেই বুঝিয়ে বলবেন অ্যাকচুয়ালি ডক্টর, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট এ কন্ডিশন হোয়ার উই ক্যান কিওর, বাট অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান ট্রাই টু কন্ট্রোল দ্য সিমটম ইন ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ অ্যাজ লং অ্যাজ উই ক্যান, এরকম করে আপনি বলতে পারেন, হ্যাঁ। প্যালিয়েটিভ কেয়ার কথাটা যদি আপনার ইয়েতে না থাকে, ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন ভাই? পেশ ভাই কি আছেন? হ্যাঁ ভাই, শুনতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ওকে ওকে ওকে। প্যালিয়েটিভ কেয়ার কথাটা যদি স্পেসিফিক ভাবে না লেখা থাকে, তাহলে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের পুরো জিনিসটা ব্যাখ্যা করলেও আপনাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারটা উচ্চারণ না করলেই ভালো, হ্যাঁ। ওকে ভাই। তারপরে আপনি যখন ব্যাখ্যা করছেন যে দেয়ার আর সাম প্রবলেম উইথ দ্য মাসেল ইন দ্য নার্ভ কেবল, হ্যাঁ, এই জিনিসটা আপনি ব্যাখ্যা করেছেন, ঠিক আছে। আপনি এভাবে বলতে পারেন যে দেয়ার আর সাম মাসেলস দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ব্রিদিং এন্ড সোয়ালোয়িং, and due to the damage of the nerve fiber he is having, these muscles are actually not working. That's why while eating the food has gone through the lung, which is not supposed to happen, and that's why there was severe soreness in the lung, severe infection on the lung. We call it অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, এভাবে আপনি বুঝায় বলতে পারেন। ফর দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ অলরেডি গিভেন সাম মেডিকেশন, হ্যাঁ। সবকিছু বুঝায় বলবেন। তারপরে আপনার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টাস্ক হচ্ছে গিয়ে দ্য সিমটমস উইল গেট ওর্স গ্র্যাজুয়ালি, সো আপনি বুঝায় বলবেন অ্যাকচুয়ালি your father's condition will get worse gradually. So the only possible treatment we have right now that can actually give some symptomatic relief and improve some life, and this is called BiPAP. Okay,
In this case, a tight mask will be applied to your father's face, and with that mask a machine will be connected. হ্যাঁ, এই কথাগুলো আপনি পুরোটা বললেন। প্রবলেম হচ্ছে দেখেন রোগীটা কিন্তু এখনো তার কনসাসনেস অবস্থায় আছে। ইন দ্যাট কেস যখন একটা রোগী কনসাস অবস্থায় থাকবে, আনকনসাসে কোনো কিছু বলে নাই আর কি, হ্যাঁ, যদি কনসাস অবস্থায় থাকে আপনি লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ এই রোগীটা মানে অলরেডি লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ তৈরি করেছে কিনা এটা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিন্তু এটা শুধুমাত্র আপনি রোগীকেই জিজ্ঞেস করতে পারবেন রোগী যখন কনসাস অবস্থায় আছে। রোগী যদি আনকনসাস অবস্থায় না যায় এই মুহূর্তে, হ্যাঁ, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে যেহেতু আনকনসিয়াস আর কনসিয়াস কিছুই লেখা নাই, সেক্ষেত্রে আপনি রোগীর লোককে আসলে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আছে কি নাই সেটা আসলে জিজ্ঞাসা করবেন না। হ্যাঁ, যদি আপনি শিওর না হন যে পেশেন্টটা আনকনসিয়াস নাকি কনসিয়াস, তাহলে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আর এলপিএডি জিজ্ঞাসা করবেন না। আমরা দুইটা প্যাটার্ন ফলো করি। এক নম্বর হচ্ছে রোগী আনকনসিয়াস, সো রোগীর লোককে আমি জিজ্ঞেস করতেছি লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ। আরেকটা হচ্ছে রোগী কনসিয়াস, সো আমি রোগীকে জিজ্ঞেস করতেছি আপনি কি কোনো লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ কথা ভেবেছেন কিনা, যেহেতু রোগীটা এই মুহূর্তে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে আছে। এই দুটো হচ্ছে প্যাটার্ন। দেখেন এই রোগীটা প্যালিয়েটিভ কেয়ারে কিন্তু রোগীটা কনসিয়াসে, কিন্তু যদি রোগীটা কনসিয়াস থাকে ইন দ্যাট কেস রোগীকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি হ্যাভ ইউ এভার থট অ্যাবাউট ইট, হ্যাঁ, এই কথাটা বলতে পারি, বাট রোগীর লোককে আর আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো না। এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা ফ্যাক্ট রয়ে গেছে। ভাই কি বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা? জি ভাই, জি ভাই, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি হ্যাঁ, ভাই, জি মানে ভাই, রোগী জি তো ভাই। কনসিয়াস বা আনকনসিয়াস হোয়াট এভার ইট ইজ, রোগী কিরকম আমি এখন অ্যাকচুয়ালি জানি ভাই না আমি যেহেতু। বলার সময় বলছিলাম যে যখন সে আনকনসাস হবে তখন এটা প্রয়োজন হতে পারে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু অলরেডি এই বলে কথাটা, এটা বলবোই না ইয়েস আসলে অফ টোটালি। কোর্স, রোগী যখন আনকনসিয়াস হবে তখন সেটা প্রয়োজন হবে, সো কে ডিসাইড করবে? রোগী ডিসাইড করবে। সো কথা আচ্ছা, বলবেন ঠিক কার আছে। সাথে? রোগীর সাথে। স্যার রোগী গুড। যদি আনকনসিয়াস থাকে তাহলে ডিসাইড করার কোনো কোশ্চেনই নেই, কারণ ডিসাইড ওকে। করতেই পারবে না এখন। রোগী যদি কনসিয়াস থাকে ডিসাইড করবে রোগী, সো কথা বলবেন রোগীর সাথে। ঠিক আছে ভাই? আহ ঠিক আছে ভাই। আর হচ্ছে কি আর যেহেতু রোগী মোটামুটি প্যালিয়েটিভ কেয়ার আছে, প্যালিয়েটিভ বাকি বাকি সাপোর্ট ওগুলো তো আপনি অবশ্যই দিবেন, সেগুলো ঠিক আছে। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এই কেসটা নিয়ে? কারো কোনো ধরনের প্রশ্ন এই কেসটা নিয়ে? এই কেসটা আচ্ছা, হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি, জি জি প্যালিয়েটিভের জি, কথা তো কোথাও লেখা নাই, তারপরও বলতে না হবে। না না, প্যালিয়েটিভ কেয়ার কথাটা উচ্চারণ করবেন না, সেটাই করবেন তো। না। কিন্তু পেশেন্টের যেহেতু মোটর নিউরন ডিজিজ আপনি জানেন এর কোনো কিওর নাই, সো পেশেন্টের যতটুকু সব ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় সেটা আপনি চেষ্টা করবেন, আপনার কথা এতটুকু থাকবে, বাট প্যালিয়েটিভ কেয়ার কথাটা উচ্চারণ করবেন না। ঠিক আছে, এটা একটু খেয়াল রাখবেন আর যেখানে ওই যে যে যেই, এই জায়গাটা আমি একটু মিস করছি, এটা কি রিলেটেড বললেন যে ওনার পারমিশনের কথা না বাকি জানি, তার যেহেতু জ্ঞান আছে, কনসাস আছে, এটা আচ্ছা কি রিলেটেড আমি ছিল? বললাম লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ। একটা রোগী কনসাস, তাকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপনি আসলে এগুলো তৈরি করেছেন কিনা এখন। একটা রোগী আনকনসাস, আপনি তার ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তোমার বাবার কি কোনো নার্সিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আছে কিনা। রোগীটা কনসাস নাকি আনকনসাস আপনি এই মুহূর্তে জানেন না, আপনার কেস দেখে বোঝা যাচ্ছে না। ইন দ্যাট মোমেন্ট আপনি রোগীর ছেলে মেয়েকে এলপিআর এটি জিজ্ঞাসা করবেন না, এইটা আমি বলেছি। হ্যাঁ, কারণ আপনি আপনার ইয়াকে রোগীর ছেলে মেয়েকে, যেহেতু এই কেসে আনকনসিয়াস বা ডিসওরিয়েন্টেড এ ধরনের কোনো কিছুই লেখা নাই, ইন দ্যাট কেস লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ শুধুমাত্র আপনি রোগীর সাথে ডিসকাস করতে পারেন, রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত কনসাস আছে। রোগী যদি আনকনসাস হয়ে যায় তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আর তোমার বাবার কি কোনো ডিরেক্টিভ আছে কিনা। আমি এই জিনিসটা বলেছি আর কি। আপু ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন আপু? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা পরের কেসে চলে যাব। আহ ডক্টর ফারহানা আপু কি এখন কেস করতে পারবেন? হ্যাঁ, পারবো, অসুবিধা নেই। ওকে, তাহলে এটা আপনার জন্য। ওকে। আর বাকি সবাইকে বারবার বলছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন করেন, কারণ
এই কেসগুলো একটা ছোটখাটো ওয়ার্ড এদিক ওদিক করার কারণে অনেক বড় ধরনের প্যাচ লেগেছে। এর আগে আমরা যে কেসটা করলাম সেই কেসের মেইন থিমটা হচ্ছে আপনি মোটর নিউরন ডিজিজটা যে একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, তার যে আসলে ফেকটা কি, বাইপাপ দিয়ে যে আপনি জাস্ট শুধুমাত্র তার কিছু উন্নতি করার চেষ্টা করবেন, আপনি যে আসলে কোনো কিওর করছেন না, এবং আদার যে সব দিকটা আপনি তাকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন, এই জিনিসটা হচ্ছে কি আপনি যাতে রোগীকে ঠান্ডা মাথায় বুঝায় বলেন, ওইটা হচ্ছে ওই রোগের ওই কেসের সবচেয়ে বড় প্যাটার্ন আর কি। হ্যাঁ, ওকে, শুরু করি। জি। Okay, hello. I'm Dr. Farhana, one of the doctor from this clinic. You must be Mrs. Haley Mendes, wife of Mr. Justin Mendes, 45-year-old. Yes, doctor. Okay, today we are here to discuss about your husband's health condition. Is that okay with you? Of course, doctor. Okay, I think you have the permission to consult about your husband's health condition. So will you please tell me how much do you know about your husband's condition? Doctor, actually, my husband has been suffering from some high body temperature and some drowsiness and also some headache, doctor. Doctor, with that, doctor, when my husband became drowsy, I immediately took him to the hospital, doctor. So, doctor, actually, after admitting the hospital, doctor, you guys maybe give him some medicine, doctor, gave him some did some test for him, doctor. But doctor, the first thing is, doctor, I am not actually I am not informed about what is happening with my husband, because after admitting, doctor, I was not allowed to see my husband. And also, doctor, right now, doctor, when I went to see my husband, doctor, I was advised to see my husband through the glass door. And when I see from the glass door, doctor, I am seeing that there are two tubes in my husband. One tube is in the neck and one tube is in the tummy, doctor. So, doctor, what's wrong with my husband, doctor? Why am I not informed about all of these things, doctor? And doctor, why are you putting in tube, doctor? Who give you the permission to put tube on my husband, doctor? Can you please tell me, doctor? Okay, yes. Let me explain you to the whole condition of your husband. Actually, I'm sorry that you are not informed previously, but as your husband's condition is very much worse, like he has some high-grade fever, some drowsiness, and some shakiness of his body and headache. And after that, our consultant has we run some tests, and the test report says that he has suffering from a condition which we called in our medical term is pneumococcal meningitis. Have you any idea about that? No, doctor. What is this, doctor? Okay, it's some kind of bug infection which is sprayed to his brain, actually the brain coverings of his Okay. and this kind of a bug infection is very severe if it is not treated properly, and it might be life threatening. So at that time, as he has this kind of problems, and his condition was worsening, so our treating team has decided to give him the proper medication, and Okay. he has transferred to the ICU for giving him the proper support through the machine. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, actually, you took him to the ICU, doctor. But, doctor, why are those tubes, doctor, in him, doctor? Okay, let me explain it to you. Yes, as his condition was very much worse, and at that time it was very much needed to give him the proper support through the machine for the breathing support, and for that, it when his condition is improving time to time. So, as the machine cannot be given for a long term because it has some side effects. Also, it can also have some put some infection long term which cannot be treated properly. So for that, this tube, which we called the tracheostomy tube, put on his neck. Are you getting me? Okay, doctor. But, doctor, who gave you the permission, doctor?
Actually, it is the when it is very much important, and it was done for the best interest of your husband's health condition at that time. So it was the decision of our treating team to give him this tube on that point of time. So it was very much Oh, needed for your husband's health condition. doctor, what is the condition of my husband? Sorry. What is the current condition of my husband? Okay, I'm telling you that right now his condition is improving time to time, and his consciousness has already improved. And but he have to put this tube that one is called, which we call the tracheostomy tube on the neck, and one is called which we called in our medical term is a peg tube. Please don't bother about the medical term. It is the tube to give him the proper nutrition and food through this tube, which we call this peg tube, and it was given to give him the nutrition, proper nutrition. Okay, doctor, but actually, why can't I see my husband now, doctor? Why I have to see the Okay. glass door, doctor? Okay, as his condition is which we call the meningitis, and it is very much infective, and it may spread to others, and it's a bug infection. So we have to put him on the side room and put him on the glass door, and we have to also inform to the infectious disease department, and Mhm. also, and we have to also run through the who has the contact with the previous 7 days with your husband to give him some medication for not to having this kind of infection. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. But doctor, actually, when I was seeing my husband, doctor, actually, I noticed, doctor, he was trying to actually communicate with me, but he couldn't move his arms and legs, doctor. So, doctor, why this is happening, doctor? Sorry, আমি শুনতে পাইনি. Sorry. Actually, when I saw my husband, doctor, he was trying to move his arms and legs. He was trying to give me hi, hello, but he couldn't do this, doctor. Why couldn't he move his legs, doctor? Okay, as he has this kind of infection, it has some condition, some side effects. Right now your husband has this condition that some weakness in one side of his body Okay, for the complication of this condition, the meningitis. I'm sorry to say that. okay, doctor. So, doctor, how many days, doctor, I have to be in the hospital, doctor? As his condition is now improving time to time, we will follow him up time to time, and after when he can improve properly, and our treating team will decide when to discharge him to home. Okay, doctor. Okay, so as your husband has this kind of two tubes, so you have to maintain some the proper in kita, uh, Mhm. proper uh, 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 proper procedures like that. You have Okay, to take care of this tube so that it will be not blocked, and the okay, tube he doctor. cannot pull it out through the from your tummy, which we call the peg tube. Okay. And you have if there is any kind of some shortness of breath or anything like that, and some Mhm. taking breathing problems you can see, or is there any discharge through it or any infection, so you have to come to our hospital so that we can take proper management regarding this. Are you getting me? Yes, doctor. So, doctor, actually, after discharge, doctor, will you still put the tube on him, doctor? Okay, it will be taking decision by the treating team if he can take the breathing properly and on One his minute own. remaining. Yes. So it will be taking decision by our treating team. Sometimes we can relieve him with these tubes with in his home also, and at that time you need to take proper care of these tubes. So I want to ask you some Okay. personal question. Of course, doctor. What your husband do for living? Doctor, actually, he works in a construction, doctor. So right now, as he is not able to do this, if you need, we can refer him to the occupational healthcare worker and social worker if he need this. Okay, doctor. Do your husband smoke? No, doctor. Time up, doctor.
আচ্ছা, ড্রাইভিং জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। ওকে। হ্যাঁ, এই যে এটা একটু আগে করা উচিত ছিল আর কি। আচ্ছা। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে আপু, খুবই ভালো হয়েছে। মেজর কোনো ভুল নাই, কারণ আমি চেষ্টাই করেছি হচ্ছে কি আপনাকে বিভিন্ন কোশ্চেন করে 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 পেঁচানোর, বাট আপনি মোটামুটি সবগুলাই মোটামুটি ভালোভাবে উত্তর দিয়ে বের হয়ে গেছেন। টার্গেট থাকবে আমাদের, যা লেখা আছে আমি তাই বলবো, এর বাইরে কোনো কিছু যদি থাকে সেটা আমি আসলে একটু ধোঁয়াশার মধ্যে ছেড়ে দিব। যেমন আমি জিজ্ঞেস করলাম উইকনেস কেন হয়েছে, এখন হুম উইকনেসটা হুম কি মেনিনজাইটিস এর কমপ্লিকেশনে নাকি অন্য কোনো কমপ্লিকেশনে, এটা কিন্তু লেখা নেই। সো দিস আচ্ছা, মাইট বি ডিউ টু দিস ভাগ ইনফেকশন, অর দিস এই যে মাইট মাইট বি, ওয়ার্ডটা মনে নেই। yes, আচ্ছা। might, this might be due to the infection we are talking about, this might be due to some other condition. Actually we are working on it, we will once we actually know we will update you, okay? ওকে ওকে তারপরে ওকে। তো জিজ্ঞেস করতেছি আমি, ওয়াই দ্য ট্রাকিস্টমি টিউব ইজ দেয়ার। ট্রাকিস্টমি টিউব দুইটা কারণে দেওয়া হয়, একটা হচ্ছে গিয়ে যদি ভেন্টিলেশন করতেই না পারে তখন করে কি ডাইরেক্টলি হচ্ছে গিয়ে গলাটা কেটে ট্রাকিস্টমি টিউব দিয়ে দেয়, তাই হুম না? হুম, একটা যেটা উইনিং এর ফিনিশিং সময় করতে দেয়। না পারে। হুম হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ওই যখন হচ্ছে গিয়ে অনেকদিন ধরে রেখেছে হুম সেটার কারণে হতে পারে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কেন এটা বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, দেয়ার আর সাম কজেস টু ডু দ্য tracheostomy tube. One, actually it may be given if the tube cannot be introduced in the lung, so to save one person life we can do the tracheostomy. Also it can do some other condition also, but be sure it was done for the best interest of your husband in an emergency situation where no other option was available and it was not possible to take any consent from him, and so the treating team decides the best thing to do for your husband. Okay, মানে ওকে আপনি হচ্ছে কি স্পেসিফিক্যালি গেলেন না, আপনি জাস্ট একটু মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যেইটা স্পেসিফিক নাই সেটা স্পেসিফিক করবেন না, যেটা স্পেসিফিক থাকবে সেটা স্পেসিফিক করবেন। এমন হতে পারে আপনার সিনারিওতে আসলে স্পেসিফিক কথাই লেখা আছে। হ্যাঁ, এটা হওয়ার আচ্ছা। সম্ভাবনাই বেশি। আমরা তো আসলে সব সিনারিও কখনো পাই না, বাট আমরা সবভাবে মানে প্র্যাকটিস করাতে চাই। স্পেসিফিক থাকলে আপনি স্পেসিফিক বলবেন, সেটা তো ইজি। স্পেসিফিক না থাকলে আমরা যখন কোশ্চেন করে পেঁচাবো তখন কিভাবে অ্যান্সার দেন সেটা হচ্ছে কি আমাদের দেখার বিষয়। হ্যাঁ, আপনি ওকে। বলেছেন প্রিভিয়াস 7 ডেজে যারা কন্ট্যাক্টে আছে, হ্যাঁ, এটা আসলে একদম 7 ডেজই যে এটা কিন্তু একদম ফিক্স না। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেভারাল প্রিভিয়াস ডেজ, আচ্ছা প্রিভিয়াস সেভারাল সেভেন ডেজ। ডেজ, ওকে। 7 ডেজ, ওকে। হ্যাঁ, মানে আমি যে জিনিসগুলো হচ্ছে কি, আপনি যে জিনিসগুলো বেশি মানে সবগুলি ঠিক মতো উত্তর দিয়েছেন, বা যেগুলো হচ্ছে কি একদম টু দা পয়েন্টে করে ফেলেছেন, যেগুলো লেখা নেই সেগুলো জাস্ট আমি একটু আলোচনা করলাম। হ্যাঁ, ওকে। বাকি কিন্তু মোটামুটি আপু যা করেছেন মোটামুটি একদমই ঠিক আছে। আপনি আইসোলেশন করেছেন, আপনি কি বলি ইনফেকশন ডিজিজ টিমকে অ্যাক্টিভ করেছেন, আপনি পাবলিক হেলথকে, আচ্ছা পাবলিক ডিপার্টমেন্টে নোটিফাই করা লাগবে কিনা, হুম নিউমোকক্কাল হুম হুম। মেনিনজাইটিস অ্যাকচুয়ালি তো ওই লিস্টে আমি পাই নাই। হ্যাঁ, না, সো ইয়ে এই আছে, জন্য, মেনিনগোকক্কাল হচ্ছে নোটিফায়েবল, ইয়েস, নিউমোকক্কাল না। নিউমোকল মেনিনজাইটিস আছে, নিউমোকল মেনিনজাইটিস নোটিফায়ার লিস্টে নাই, এই জন্য আমি আর এটা নিয়ে কিছু বললি নাই। আর হচ্ছে গিয়ে এই পেশেন্টের অন্য কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করলো, যে আফটার ইভেন আফটার ডিসচার্জ হি উইল হ্যাভ টু স্টপ ড্রাইভিং এন্ড ইনফর্ম দ্য ডিবিএলএ, এই ওয়ার্ডটা আপনাকে বলে যেতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আচ্ছা। আছে, এই কথাটা অবশ্যই আপনাকে বলে যেতে হবে। আর বাকি সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে আপু। ওকে, ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে হচ্ছে গিয়ে ডক্টর লাইক ভাই কি আছেন? আমি একটা এই স্টেশন পরে করি ভাইয়া। ওকে ভাই, নো প্রবলেম। ডক্টর রিপন ভাই আছেন? ডক্টর রিপন ভাই? হ্যাঁ ভাই, আছি। ওকে ভাই, তাহলে আপনার কেসে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়া? চলে গেল ভাইয়া। ইয়েটা স্ক্রিন চলে গেছে। হ্যালো ভাইয়া, আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, ইয়েটা ওই চলে গেছে। আবার একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল ভাইয়া, সরি। এখন ভাই দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই, দেখতে পাচ্ছি। ওকে,
তসিফ ভাই সম্ভবত একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়েছেন। আসলে আমার একটু ওই নেটটা ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল, তো আগের কোশ্চেনটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কাইন্ডলি যদি একটু আরেকবার বলতেন কোশ্চেনটা। ওয়াইফকে কোনো মিজান নিতে হবে as she was in contact? যতজন কন্ট্যাক্টে ছিল সবার জন্য মিজান নিতে হবে, হ্যাঁ। কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এ বলে দিতে হবে প্রিভিয়াস সেভারাল ডেইজ এ যারা যারা ছিল তাদের সবার সাথে কন্ট্যাক্ট করা হবে এবং তাদের সবাইকে ট্রেসিং করতে হবে, টেস্ট করতে হবে। প্রথমে হচ্ছে ট্রেসিং, তারপর হচ্ছে টেস্ট, তারপর হচ্ছে ট্রিট। তিনটা টি এখানে, হ্যাঁ। ট্রেসিং, টেস্ট, ট্রিট। ট্রেসিং করতে হবে, টেস্ট করতে হবে, ইফ নিডেড ট্রিট করতে হবে, হ্যাঁ। Okay? এটা ওয়াইফকে আলাদা করে বলতেও পারে, নাও বলতে পারেন, বাট প্রিভিয়াস যারা ছিল তাদের সবাইকে যে করতে হবে এই জিনিসটা ইনফর্ম করে দিতে হবে। ভাইয়া শুরু করা যাবে, রিপন ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া, শুরু করবো। ওকে ফাইন। Hello, I'm I'm Dr. Saha. I'm one of the doctors of this nerve clinic today. Are you হুম। uh, are you Mrs. Hannah Stone, 47 years of age? ইয়েস ডক্টর। How can I address you? ইউ ক্যান কল মি মিসেস খানা ডক্টর। Okay, okay. Mr. Hannah, we are here to discuss about your health condition and what can we do further for you. Is it okay to you? ইয়েস ডক্টর, অফ কোর্স। Okay, okay. So before starting our discussion, may I know how far you know about your health condition? Oh, doctor, I was actually fine, doctor. I wake up from bed early today, doctor, and I actually did usual activities, doctor. But doctor, when I was watching TV, doctor, I suddenly recognized that I have weakness in the right side of my body, doctor. Doctor, I couldn't move my right arms and my right leg, doctor. And also there was some deviation of the face, doctor. So, doctor, when I noticed this, doctor, I became very much afraid, doctor. It only happened, doctor, I think less than 30 minutes ago, doctor. Doctor, the hospital is so near for my home, doctor. So I rushed to the emergency department, and emergency department they did some scan, doctor. So, doctor, I don't know the result, doctor, but still I'm having this weakness in the right side of my body, doctor. So, doctor, what can I do now, doctor? Is it something very bad, doctor? Can you just tell me, doctor? Yeah, Mr. Hanna, I am very much sorry that you are suffering a lot, and I highly appreciate your concern. Yeah, you know the right that you have some uh, difficulties to move your right side of your Mm-hmm. body, and we did a scan of your brain, and the Mm-hmm. scan result reveals its normal findings. Okay, But doctor. So, doctor, it's normal, doctor. So, doctor, why am I having this weakness in my arms and legs, doctor? yeah, as you are having this persistent weakness on your right side, and also there is deviation of your mouth to the left, Mm-hmm. it does indicates you are suffering with a condition what we call stroke. Have you heard about it? Yes, doctor, I have heard, doctor. So, doctor, I have heard, doctor, it is the bleeding in the brain, doctor. So, doctor, is it the bleeding I am having, doctor? So, doctor, you are talking about stroke, doctor? Yeah, it is stroke. There are two type of stroke. Stroke. One is due to bleeding, and another is due to a large blood clot. Whenever it obstructed the blood channel supplying the brain, it can also Okay, cause stroke. So okay. there is we actually did the CT scan first, or scan of your brain first to Mm-hmm. exclude whether there is any bleeding or not. And we are happy to know that you are having no
large bleed on your brain. But as your symptoms are persisting, our treating team assessed you, and they decided you are suffering with a stroke. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, it is a blood clot in my brain, doctor. But doctor, you told me the scan is fine, doctor. It can be some other thing, doctor. I highly appreciate your concern. On initial scan, the scan reports may sometimes normal, and there are also some areas which are not visible on initial scan, what we call on CT scan. Uh, uh, so so for better visualization, we may need further scan. But for now, as your symptoms are persisting, it is stroke, what we call ischemic stroke, due to blockage in blood supply. Are you getting me? Mhm. Okay, doctor. So, doctor, doctor? Is the do you have any management plan, doctor, or the problem I'm having, doctor? It will persist, doctor. Yeah, we have already formed a multidisciplinary team, which contains a group of doctors, which includes nerve physician and physiotherapist, occupational therapist, and also specialist nurse, who will take care of you and give you the proper management. And our Okay. treating team decided for a special treatment for you, as you came with the golden time. So our treating team decided a procedure, what we called Mhm. thrombolysis. Have you heard about it? No, doctor. What is this, doctor? It's a procedure where in simple language we called clot blaster, or we called or removal of clot by a procedure, by giving by giving some kind of special drug or chemical through your blood channel, uh, to resolve or to to blaster the clot. Are Okay. you getting me? Yes, doctor. I'm getting you, doctor. So, doctor, actually, you are giving me some medicine, doctor, through my blood channel, doctor, to remove the clot, doctor. We have planned that, and before Mm-hmm. that, we have to review your some condition, and Okay. we have to know the medication review you are having, uh, Okay. so that we can do the procedure. Okay. Okay, doctor. So, Mm-hmm. as you are, may I know uh, uh, what do you do for your living? Doctor, actually, I'm a teacher, doctor. So it must be affecting your job. Yes, doctor, of course. In that case, I will refer you to a professional healthcare worker who will help you on this regard. Okay, doctor. With whom you are living? Doctor, with my husband, doctor. I'm not remaining, doctor. Are you financially supported? Yes, doctor. Do you smoke? I'm sorry to ask you. Yes, doctor. How many sticks for how long? Doctor, 10 sticks for 10 years, doctor. Smoking in any form is injurious to health, so you have to stop smoking, Okay, and doctor. Time we up, will doctor. refer you to smoking cessation team. Do you drive? Okay, doctor. Yes, doctor, of course. You have to stop driving and inform Okay, your doctor. DVLA. Okay, thank you. ভাই অনেকগুলা পয়েন্ট আছে বাদ করে গেছে ভাই, হ্যাঁ একটু দেখি অনেক আমি, হ্যাঁ অনেক স্লো বলছি। অনেক স্লো বলেছেন, কিছু পয়েন্ট বাদ চলে গেছে। একটা পেশেন্ট থ্রম্বোলাইসিস করবেন আর তাকে ব্লিডিং এর কথা বলবেন না, এটা তো করা যাবে না, রিস্ক বুঝছেন রিস্ক। ভাই। তো বলতেই হবে যে পেশেন্টের থ্রম্বোলাইসিস করবে, এটার জন্য তার ব্লিডিং হতে পারে। তো ব্লিডিং হলেও এই কেন আমার থ্রম্বোলাইসিসটাই করা উচিত, রিস্ক ভার্সেস বেনিফিট রেশিওটা আসলে কি, এটা হচ্ছে গিয়ে কোশ্চেন। যে এটা যখন করবেন তখনই তো সে আবার পেঁচাবে যে আপনি এমন একটা প্রসিডিওর করবেন সিটি স্ক্যানের ফাইন্ডিং ছাড়া, এটা কিভাবে হবে। মানে ফার্দার কনসার্ন তো রয়েই গেছে, বুঝেন নাই।
তো ওইটা যদি আপনি বাদ দিয়ে দেন তাহলে একটা বিশাল পার্ট কিন্তু বাদ চলে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা একটা একটা করে আসি। আহ, আপনি বলেছেন আই এম হ্যাপি টু নো দেয়ার ইজ নো ব্লাড। আপনি একটা স্ট্রোকের কথা বলছেন, একটা পেশেন্টকে স্ট্রোকের কথা বলছেন এবং বলতেছেন হ্যাপি টু নো দেয়ার ইজ নো ব্লাড। এটা করা যাবে না ভাই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনার কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে ব্লাড ব্লিডিং নাই, এটা বেশি খারাপ ছিল, এটা হচ্ছে আপনার কম খারাপটা হয়েছে, এটা আপনার কাছে মনে হতে পারে, রোগীর কাছে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না। তো আপনি কখনোই রোগীকে একটা ডায়াগনোসিস বলতে যাচ্ছেন, আপনার একটা স্ক্যান নর্মাল, সেটাকে আপনি হ্যাপি টু নো দ্য স্ক্যান ইজ নর্মাল এই কথা বলতে পারবেন না। ঠিক আছে ভাই, কারণ রোগী সাফার করতেছে, পেশেন্ট ইজ সাফারিং। ওকে, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, এই কেসে আপনার একটা পেশেন্ট আসছে মাত্র 30 মিনিট আগে, আপনি 30 মিনিট মাত্র সিটি স্ক্যান দেখে আপনার কনসার্ন ঠিক করছে এটাকে হচ্ছে গিয়ে থ্রম্বোলাইসিস করেন। এই জায়গায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম তৈরি করার কোনো সময়ও নাই, সুযোগও নাই। বুঝতে পেরেছেন? এটা যদি একটু ক্রনিক একটা রুটিন প্রসেস হইতো, আপনার যদি টাইম থাকতো বা টাইমটা উল্লেখ নাও করতো, তাহলে আপনি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম তৈরি করতে পারতেন। 30 মিনিটস এর মধ্যে আসলে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম তৈরি করা যায় না। হ্যাঁ, 2 নাম্বার জিনিস। 3 নাম্বার জিনিস, কখনোই ড্রাগ বলবেন না, অলওয়েজ মেডিসিন মেডিসিন মেডিসিন। হ্যাঁ, আহ, আপনি যেহেতু এটা একটা সমস্যা। হ্যাঁ, 4 নাম্বার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এখানে কাউন্সিলিং এ বলতেই হবে অ্যাকচুয়ালি, দেয়ার আর সাম সাইড এফেক্ট অলসো, as this is this procedure we try to blast the clot or remove the clot with some medicine or some chemicals. This might cause some bleeding. Yes, the ratio is actually less, but there are some chances that there might be bleeding and condition might get worse. But you have to know one thing, that the condition you're having, the thrombolysis is the best possible management because it has more success rate. Okay, তখন আমি জিজ্ঞেস করবো অ্যাকচুয়ালি উইল আই গেট কিউরড, ক্যান ইউ গ্যারান্টি? ওকে, উই ক্যানট গ্যারান্টি ইউ, বাট the success rate is more considering the bad outcome. Success rate is way more. So considering the risk versus benefit ratio, I think you should go for it. হ্যাঁ, এরপর আমি কোশ্চেন করবো, ওকে তাহলে why the CT scan is normal, doctor, how can it be sure? Okay, as you are having weakness in one side of the body, and we have already examined you, and we found that actually you are having some problem. Initially CT scan might become normal, we can wait for the MRI, but actually waiting for the MRI or any other scan will have some bad effect. Which bad effect? This thrombolysis we have to do a very within a very short period of time. This might not be possible then, so the best management will be out of hand. So considering the risk versus benefit ratio, I think you should go for thrombolysis. Okay, এটা হচ্ছে কি answer. এবার জিজ্ঞেস করবো, what is actually will my condition resolve? Okay, the success rate is way more. A lot of people are getting very very fine after thrombolysis, but actually cannot guarantee you. তারপরে ড্রাইভিং ইস্যুটা আনতে হবে। আর থ্রম্বোলাইসিস একটা প্রসিডিওর। হ্যাঁ ভাই, থ্রম্বোলাইসিস কিন্তু একটা প্রসিডিওর, এইটাতে কনসেন্ট লাগবে কিন্তু। এটা কিন্তু একটা খুবই মানে সফিস্টিকেটেড প্রসিডিওর, যদিও জাস্ট দিচ্ছি শুধুমাত্র মেডিসিন, আমি কোনো কাজ করতেছি না, বাট স্টিল এটাতে কনসেন্ট লাগবে। ঠিক আছে ভাই, মনে থাকবে ভাই জিনিসগুলো, একটু খেয়াল রাখবে। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্লিডিংটা না বললে অনেকগুলো কনসার্ন হচ্ছে কি আমার বাদ চলে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল রাখবেন, এই কাজটা কিন্তু, এগুলো কিন্তু সব এবারের কেস, তো কনসার্ন গুলো মোটামুটি এভাবেই আসছে আর কি। হ্যাঁ, একটু খেয়াল রেখে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, Okay, এই আর জায়গাটা কোনো কি বলছেন কোশ্চেন? ভাই, একটু ওয়েটিং ফর এমআরআই মে হ্যাভ সাম ব্যাড ইফেক্ট Yes, এন্ড ইট উইল কিল। actually, রোগী আপনাকে বলবে actually, doctor, the scan is normal. Do some more scan. I have heard that there is a scan called MRI, doctor. Actually, why don't you do that and be sure that I am having stroke or not? Okay, actually, all the symptom you are having, it is pointing us to the stroke. The scan actually shows that there is no bleeding. So the most possibility is there are some clot in the brain. Actually, if we do the MRI, which should be done, of course, we will do that. But actually, if you wait for the MRI to do and we pass some time, maybe thrombolysis will not be possible then. But be sure thrombolysis is the best possible management for for this type of stroke, because it has way more success rate than any other medication or any other procedure.
So considering the risk versus benefit ratio, I think you should go for thrombolysis as soon as possible. ওকে ভাই, এইভাবে আপনি জিনিসটা বলতে পারেন। কারো কোনো কোশ্চেন যদি থাকে ভাইয়া বলতে পারেন। কারো কোনো কোশ্চেন? তো আমরা পরের কিছু চলে যাচ্ছি। ডক্টর লাইক ভাই দেখতে পাচ্ছেন ভাই? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া। ওকে ভাইয়া, দেখেন একটু। হ্যাঁ, ভাইয়া শুরু করা যাবে? হ্যাঁ, শুরু করা যাবে ভাইয়া। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। Hello, I am one of the doctor in cardiology clinic today. হুম, So, are you Mrs. Jerry Hansen, daughter of Mr. Jack Hansen, 70 years old? ইয়েস ডক্টর। So, are you next of kin of Jack Hansen, ইয়েস your ডক্টর, ইজ father? মাই ফাদার ডক্টর। Okay. So, today we are here to discuss about your father's condition. So, can you tell me how much do you know about your father's condition so far? Doctor, actually, I don't know much, doctor. I just know, doctor, my father was admitted in the hospital, doctor, with severe chest pain and some breathing difficulties, doctor. After that, doctor, you guys gave him some medication, gave him some, actually did some tests, doctor. Actually, I don't know anything. And for the last one day, doctor, I was not informed what was happening with my father, doctor. So, doctor, can you please tell me what's wrong with my father, doctor? Okay, Mrs. Jerry, I appreciate your concern. So, your father was suffering from severe chest pain and breathlessness for the 3 hours, and for that reason, he was admitted in the hospital. And initially, an imaging test was done of your father by the treating team, and the report was there is a clot of blood channel of your father's chest. So, are Doctor, you so getting doctor, me? there was some clot of blood in my father's chest, doctor. Yes, initially the report was that showing that, and we Okay, follow doctor. the protocol and gave your father's blood thinner medication to Okay, remove the clot. The okay, following doctor. day, the treating consultant again reviewed the patient and find that the patient did not have any feature of clot. That was Wow, the doctor. What is this, artifact. doctor? Doctor, actually, you are telling me one day there is some clot. You are giving some medication. Now, doctor, you are telling me there is no clot. Doctor, what is happening here, doctor? I'm I'm really sorry, Mrs. Jerry, for this. I appreciate your concern. I can feel your thought. Okay, so sometimes some as your father has developed severe chest pain and difficulty of breathing. So sometimes
there are some common diseases that share the common symptoms. Okay. So that's why we initially did the scan of your image scan of your father's chest, Okay. and the report later on the report showed that it was an artifact. Are you Okay, getting doctor. me? So, doctor, actually, you have given my father wrong medicine, doctor. Not wrong medicine, I'm sorry to say, as the your father's imaging shows that there is a spot in the chest image, and Mm-hmm. your father also presented with the similar symptoms. So that's why Mm-hmm. we have given the blood thinner medication, because in that situation it was given according to his best level of interest. Are you getting it? Okay, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, now can you please tell me what my father is having, doctor? So, so your father right now is in good condition, but there are some other findings we have found that your father has dilatation of blood channel inside his tummy. Are you getting Okay, me? doctor. So, doctor, actually, what is this, doctor? What can happen if he is having this, doctor? Actually, I don't know anything about it, doctor. Can you please tell me, doctor? Yes, it is the abnormal dilatation of a blood channel inside your inside the tummy of your father, and if it become tear up, it can create some grave consequences. Are Mm-hmm. you getting me? So we will follow up your father's condition regularly, so that we can Okay, doctor. treat But him doctor, as you properly. have given him some blood thinner medication, doctor. Okay, doctor, as you have given him some blood thinner medication, doctor. Doctor, will that have any consequence on this abdominal dilatation, doctor? I'm really sorry that in that situation, but we will closely monitor your father's condition, like is if there is bleeding from mouth, or bleeding through their stool or back Mm-hmm. passages, and we will Mm-hmm. closely monitor your father's vital sign, so that we can treat him promptly if there is any adverse situation developed. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Doctor, actually, you have given my father some wrong medicine, doctor. Doctor, I want to do complaint, doctor. Okay, Mrs. Jerry, I'm really sorry for this condition. And of course, you have the right to complain. Mm-hmm. So I will refer you to Patient Advisory Liaison Office, and Okay. they will they will do accordingly. And Okay, doctor. we will write an incidents note here, and we will inform Okay. our treating team and senior staff nurse. We will raise the Okay. issue in the next mortality morbidity meeting, so that near future Okay. this can be prevented. Are you getting me? And uh, be Okay, sure that doctor. if you Okay. whatever the result of the complaint, your father will get the maximum support from us. It will not affect your father's treatment plan. Are you getting me? Okay, doctor. Doctor, who was the doctor who gave him this medicine, doctor? Can I know the name? I'm really sorry, Mrs. Terry, but as we treat the patient as a team, and the liabilities of this is among all of our members equally. Okay. So, are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Do you have Okay, any other doctor. concern? No, doctor. Thank you, doctor.
So, may I ask some social questions? Okay, doctor. 1 minute remaining, doctor. Yes, Okay, doctor. do your father smoke? Actually, I don't know, doctor. Okay, do your father drink alcohol? Doctor, I'm not sure, doctor. Okay, so do your father need any social support or occupational support, Right now, doctor, no, doctor. financial It's support? fine, doctor. No, doctor. Thank you, doctor. No, doctor. Okay, so I'm give you the leaflet brochures and contact number Okay. so that you can learn more about this and contact with us if any queries you have. Okay, doctor. Thank you, doctor. Okay, Time up, doctor. thank you. Okay. Thank ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, এই কেসটা একটু সবাই একটু ভালো মতো দেখে। আহ ইনিশিয়ালি এই কেসটা যখন আমাদের কাছে আসছিল, তখন আমরা পুরোপুরি হচ্ছে গিয়ে সিনারিওটা পাইনি। তো পুরোপুরি যখন সিনারিওটা you. পাই নাই, এটা আসলে দেখে মনে হচ্ছিল যে এটা মেডিকেল এরর না। নর্মালি একটা পেশেন্ট যদি আপনি পালমোনারি এম্বোলিজম সাসপেক্ট করি, তাহলে আমরা এটা সিটিপিএ করি। সিটিপিএ তে যদি আমরা পালমোনারি এম্বোলিজম পেয়ে যাই, ইন দ্যাট Hmm. কেস আমরা লো মলিকুলার হেপারিন শুরু করি। তো আপনি সিটিপিএ রিপোর্টটা আপনি আর্টিফ্যাক্ট এটাকে ভুল করে পালমোনারি এম্বোলিজম ভাবতেই পারেন। বাট প্রবলেম হয়ে গেছে কি, এই মানে এই কেসটা করা একজনের একটা শিট আমরা আসলে পেয়েছি। তো সেখানে লেখা আচ্ছা। ছিল দিস ইজ এ কেস অফ মেডিকেল এরর। এখন কোন ক্ষেত্রে মেডিকেল এরর? এটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি। একটা রেজিস্ট্রার অফ রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট, সে যেহেতু রিপোর্টটা করেছে এবং সে বলতে চাচ্ছে সে আর্টিফেক্ট এবং পালমোনারি এম্বোলিজম চিনে নাই এবং লো মলিকুলার হেপারিন দিয়েছে, যেই লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন হচ্ছে গিয়ে অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজমে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। ইন দ্যাট হুম। কেস, ইন কেস অফ কম্পিটেন্সি, এটা মেডিকেল। আর যদি এমন হতো এই রিপোর্টটা করেছে একজন এসএইচও অফ সাম ডিপার্টমেন্ট, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আবার মেডিকেল হবে না। বিকজ এসএইচওর কাছ থেকে এক্সপেক্টেড না যে সে আসলে সিটিপি এর রিপোর্টটা ভালো মতো পারবে। এখন কথা হচ্ছে আমরা আসলে কিভাবে বুঝবো কোনটা কতটুকু কার কম্পিটেন্সি থাকা উচিত, কোনটা কতটুকু তার কম্পিটেন্সি থাকা উচিত না, এটা আসলে বোঝাটা ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট যেহেতু এই কেসটা চলে এসেছে এবং এই কেসটার ফিডব্যাক আমরা পেয়ে গিয়েছি যে রেজিস্টার অফ দ্য রেডিওলজি যেহেতু মিস করেছে পালমোনারি এম্বোলিজম, যেটা তার ক্ষেত্রে কম্পিটেন্সি ইস্যুতে মেডিকেল এরর হুম। হয়ে গিয়েছে। সো আমার সাজেশন থাকবে ভাই, এই কেসটা একদম শুরু থেকে আপনি যেভাবে করেছেন, আপনি অনেক পরে ইনসিডেন্স রিপোর্ট বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টিম হুম। এই হুম। জিনিসটা করেছেন, হ্যাঁ, একবারে শুরু থেকে একদম মেডিকেল এররের ফরম্যাটিং, যে হুম। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল। যেমন ধরো আপনি বলেছেন ক্লট ইন দ্য চেস্ট ওয়াল, চেস্ট ওয়াল না, এটা হবে লাংস, ঠিক আছে? লাং। আচ্ছা। ইয়েস, লাংস, এবং সেই লাংসটাকে কি বলে, পালমোনারি এম্বোলিজম বলে, এটাও আপনাকে বলতে হবে, হ্যাঁ। সো আচ্ছা। এটার জন্য বেস্ট ম্যানেজমেন্ট এইটা। বাট পরবর্তী দিন আসলে দেখা গেছে যে মেবি নট বি আর্টিফ্যাক্ট। সো অ্যাকচুয়ালি উই আর ভেরি সরি দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। একদম প্রথম থেকে শুরু করে আপনাকে মেডিকেল ফরম্যাটে এটা যেতে হবে, হুম। হ্যাঁ। ওয়েট আচ্ছা। করার খুব একটা সুযোগ নেই, ঠিক আছে ভাই? হুম। হুম। ওকে। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে, এই কেসটা নিয়ে? এটা কিন্তু খুব ঝামেলা হচ্ছে এই কেসটা নিয়ে, কেউ যদি কোনো কোশ্চেন করেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি ভাই, জি অবশ্যই। এইটা তো একটা বিশাল ঝামেলার কেস। অবশ্যই এটাতে আসলে কারণ রেজিস্টার বললে এটা মেডিকেল এরর, এসএইচও বললে মেডিকেল এরর না, এই যদি জিনিসটা লেখা আসলে। না থাকে হ্যাঁ, তাহলে তো খবর আছে। লেখা না থাকলে খবর আছে, এটা আসলে হঠাৎ করে পরীক্ষার হলে বের করাটা খুবই ডিফিকাল্ট, খুবই ডিফিকাল্ট। ইভেন আর আমাকে যদি, দুই আমি যদি দুই- এই দুইটার কেসটা, মার্কিং পুরো উল্টা, মানে শূন্য। পুরা উল্টা, পুরা উল্টা। এবং সেকেন্ড ঝামেলা হচ্ছে এটার ফিডব্যাকটা যদি আমি নিজে না দেখতাম, তাহলে আমি নিজেও হয়তো বা বিশ্বাস করতাম না এটা মেডিকেল এরর, বিকজ কারণ কেস রেগুলার এটা বলে না। জি রেগুলার হুম, ক্লাস আমি এরকম একটা করছি, সেখানে আমি মেডিকেল এরর করি নাই, তখন মেন্টর বলছে হ্যাঁ, বাহ খুব সুন্দর। কিন্তু হ্যাঁ, ঘটনা তো এখন পুরো উল্টাই গেল। অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এবং মেডিকেল ছাড়াই কিন্তু আমরা হচ্ছে গিয়ে মানে এটা যদি আমি ফিডব্যাকটা না দেখতাম, আমিও এটা মানে কনভিন্স থাকতাম যে এটা মেডিকেল না। বিকজ এই ধরনের ডিলেড ডায়াগনোসিস আমরা অনেক ফেস করে আসছি, ঠিক আছে, অনেকবার ফেস করে আসছি। বাট যেহেতু আমার কাছে আসলে ফিডব্যাকটা আমি দেখছি ফিডব্যাকটা একজন ক্যান্ডিডেটস এর কাছ থেকে, সো আসলে এইটা ইন দ্যাট কেস এটা মেডিকেল তাহলে ভাই এখন এর। যদি লেখা না থাকে প্রশ্নের জি। মধ্যে যেটা মেডিকেল এরর, তাহলে কি এরর হিসেবে করে আসবো? তাহলে তো আরেকটা এখন গ্যাঞ্জাম পড়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি যে কোশ্চেনটাতে কি লেখা ছিল, এটা তো ভেরি ডিফিকাল্ট ভাই।
কারণ যেই মানে ক্যান্ডিডেট ধরেন মনে যে করেন যে এরকমই সিনারিওটা কিন্তু লেখা নাই এরর, তখন কি করব? হুম, কারণ যেহেতু মানে এই সাম্প্রতিক কেসটা আমরা সময়ে যেটা জেলে দেখা ফেলেছি, যাচ্ছে, হ্যাঁ জি হ্যাঁ সাম্প্রতিক সময়ে যেটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যে হ্যাঁ বেশ কয়েক সেশন ধরেই কোনো এরর হুম। থাকলে ওরা স্পষ্টভাবে লিখে দেয় একটা মেডিকেল এরর। আমিও এখন পর্যন্ত এই কেসটা ছাড়া যতগুলা কেস আমি পেয়েছি মেডিকেল এররে প্রত্যেকটা ক্লিয়ার কাট মেডিকেল এরর, স্পষ্ট দেখা যায় যে মেডিকেল এরর। বাট মানে ওরা এই লিখেও দিস ইজ দেয়, দ্য কেস, প্রশ্নেও লিখে দেয়। প্রশ্নেও লিখে দেয় মেডিকেল এরর। বা হ্যাঁ দিস ইজ দ্য আচ্ছা আচ্ছা। কেস, যেই কেসে আমি জানি না প্রশ্নে মেডিকেল এরর লেখা ছিল কিনা। যদি লেখা থাকতো তাহলে ক্যান্ডিডেটদের এতটা ধোঁয়াশায় পড়ার কথা না। আমি জানি না কোশ্চেনে কি লেখা ছিল, ক্যান্ডিডেটসরা আমাকে ঠিক মতো বলতে পারেনি। কিন্তু যদি এটাতে মেডিকেল এরর না দেখা থাকে তাহলে এইটা আমার দেখা হার্ডেস্ট কোশ্চেন। এটা পরীক্ষার হলে বের করা আগে থেকে না জানলে ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট। এখন এছাড়া আর যতগুলো মেডিকেল এরর ফরম্যাট আমি দেখেছি পেয়েছি সবগুলোতে স্পেসিফিক ভাবে লেখা থাকে ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য এরর। যদি এখানে ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য এরর লেখা থাকে পরীক্ষার হলে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না লেখা থাকে তাহলে মেডিকেল এরর ফরম্যাট আল্লাহর নাম নিয়ে করে আসতে হবে, এছাড়া আর কিছু বলার আচ্ছা, নাই। জি, কারো ওকে। কোশ্চেন, কোনো কোশ্চেন? তাহলে কি তাহলে মেডিকেল এরর যদি ফরম্যাটে না করেন তাহলে কি ডিলেড ডায়াগনোসিস ফরম্যাটে করবেন? যদি আমার মেডিকেল এরর এটা না থাকে, স্পেসিফিক্যালি মেডিকেল এরর লেখা নাই এবং আমি চিন্তা করতেছি এটা মেডিকেল এরর না, তাহলে হচ্ছে কি এর আগে আমরা একটা সিমিলার কেস আপনারা অনেক সময় করেছেন, মনে আছে কিনা? টেম্পোরাল আর্টারাইটিস, স্টেরয়েড দিয়েছি, হ্যাঁ, পরে সাইকোসিস ডেভেলপ করেছে, মনে আছে না? তখন এটা পুরোপুরি ওই ফরম্যাটে চলে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? না, সেটাতে এবং থিম কি হবে তাহলে? মানে আমার সেটা থিম হচ্ছে কি ওই যে যুক্তিটা কি ডিলেড হবে? ডায়াগনোসিস, ডিলেড ডায়াগনোসিস আমার থিমটা। ও আচ্ছা আচ্ছা যে আচ্ছা। হ্যাঁ ওই যে পেশেন্টের বেস্ট ইন্টারেস্ট আমি দিয়েছি, পরে দেখা গেছে যে এটা এরকম না, এরকম হতে পারে, হ্যাঁ। মানে অ্যাপোলজি এখন করতে হবে না বেশি। হ্যাঁ, ইটস জাস্ট অ্যাপোলজি আর কি, এর বেশি কিছু না। তবে ওই যে একটা কথা থাকে টেম্পোরাল আর্টারিসে তো ইনিশিয়ালি আসলে ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়ালি বায়োপসি করার সুযোগ নাই, এখানে তো আপনি সিটিপিএ করেছেন, সিটিপিএ করেও আপনি ভুল ট্রিটমেন্ট দিলেন কেন? সো একটা কোশ্চেন থেকেই যায় আসলে, আচ্ছা, বুঝতে ওকে পারছেন? থ্যাংক একটা ইউ। কোশ্চেন থেকেই যায়। টেম্পোরাল আর্টারিসে বলতে পারতাম যে আসলে ইনিশিয়ালি ই করার সুযোগ নাই, বায়োপসি করার সুযোগ নাই, এতক্ষণ করার সুযোগ নেই, অনেক কিছু বলার সুযোগ আছে। এখানে তো আপনি সিটিপিএ করে ফেলেছেন, সুতরাং আপনি কেন ভুল হলো এটার আসলে ব্যাখ্যা নাই। এখন মেডিকেল এররের ফরম্যাটে যেহেতু এটা চলে আসছে, এই কেসে মেডিকেল এররই করতে হবে, আসলে খুব একটা কিছু করার নাই, হ্যাঁ। আহ, ওকে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? একটু ভালো মতো দেখেন, বারবার আচ্ছা, এই যে দেখেন। অ্যাবডোমিনাল হুম, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম যেটা, যে সেটা যে জি। পাওয়া গেছে, এটা আমাকে কাউন্সিলিং এর মধ্যে বলতে হবে যে আপনার, আবার আমরা করার পরে আমরা একটা দেখতে পাইছি আপনার একটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম আছে, এবং এটা যে আমি একটা ওষুধ দিছি আপনাকে সেটাও কিন্তু এটা খারাপ কিছু করতে পারে, এগুলো আমাকে সবই বলতে বলে হবে, দিয়েছে। অবশ্যই বলতে হবে এটা, অবশ্যই বলতে হবে, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলতে হবে, কারণ ওইটাও পার্ট। না হলে রোগী খেপবে কোন জায়গায়, এটা বলার পরেই তো রোগী খেপবে যে আপনি এটা ভুল দেখে আপনি উল্টাপাল্টা দিলেন কেন, এটা এই জায়গায় খেপে যাবে আর কি, হ্যাঁ। এইবার হুম, কারো কোনো কোশ্চেন? এবার আমরা আবার ডক্টর পিয়াস ভাইয়ের কাছে চলে যাব। ডক্টর পিয়াস ভাই আছেন? জি ভাইয়া আছি। ওকে, এবার আরেকটা ঝামেলা কেস। ভাই শুরু করতে পারি ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া।
ওকে ভাই। এখানে একটু আমার একটা কোশ্চেন আছে, ওইখানে একটা লাইন আছে ভাইয়া, ইমার্জেন্সি পিসিআই ওয়াজ নট ডিউ টু, এই লাইনটা আসলে বুঝতে পারছি না ভাইয়া। সরি সরি সরি, এটা আসলে একটু মানে টাইপ করতে গিয়ে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি পিসিআই ওয়াজ ডান আফটার হিজ কনসার্ন, ঠিক আছে। ওকে। ওকে। হ্যালো, I am ইয়েস one of the ডক্টর। doctors here today. Are you Mr. Mark Johnson? ইয়েস ডক্টর। So how may I address you? Maybe you can call me Mr. Mark, doctor. Okay. So before we start the discussion, I would like to know how much or how far do you know about your condition? Doctor, actually, initially, doctor, I went to the hospital, doctor, with some severe chest pain. And doctor, actually, you guys did some procedure, doctor, to remove the clot of my heart, doctor, because you guys told me, doctor, I was having some heart attack. Doctor. But doctor, what has happened, doctor? Recently, this morning, doctor, I am noticing something abnormal, doctor. I'm noticing that some people are talking in my room, doctor. Sometimes, doctor, I'm seeing them, sometimes, doctor, I'm not seeing them. I'm not sure, doctor, whether they are there or not. I also have some shakiness, doctor, of my hand. I also have some racing and pacing of my heart, doctor. So, doctor, I don't know what's wrong with me now, doctor. Doctor, can you please tell me what's wrong with me, doctor? I highly appreciate your concern, and probably your condition. You are telling me that you have some sort of visual problem. You are seeing something abnormal, and there are some also palpitations or racing or pacing of your heart. Probably these conditions are related to your alcohol Yes, doctor. stoppage. But first, I'd like to know, though it may be so personal question, do you take alcohol? Yes, doctor, I take alcohol, doctor. But doctor, I don't think, doctor, I take alcohol that much, doctor. And yes, doctor, I'm not taking alcohol, so doctor, it must be a good thing, doctor. So, doctor, why stopping this, doctor, alcohol can cause this problem, doctor? I highly appreciate your concern. I would like to explain it more that Mm-hmm. sometimes even if you are not taking the alcohols, the if Mm-hmm. even if you're not taking the alcohols, your body may respond differently because you are taking Okay. alcohols, and alcohol is changing your body, and whenever you are not taking the alcohols, your body may respond differently, and because of that you are having these sort of symptoms though you are not taking the alcohols. And I also want to mention that alcohol is not good for the health. And as you are previously taking alcohols, now you are having these symptoms that we call medically that alcohol withdrawal, or it is called alcohol stoppage syndrome. So as you have stopped the alcohol, so you are having these sort of symptoms. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. But actually, doctor, can you please tell me, doctor? Thing I'm more confused that the person I'm seeing in my room, doctor, is the person really in my room, doctor? I'm seeing this person. I'm confused whether he is here or not. He was talking with me, doctor. Sometimes I'm thinking, doctor, he's so real. He's talking with me, doctor. Have you appointed anyone in my room, doctor, to talk to me, doctor? Uh, as you are having these conditions, I will refer you to the mood doctor here, and we will form a group of specialists which will contain mood doctor and also a specialist nurse and uh, uh, also a brain doctor too, so that you can have the better treatment. But right now, as you are having these symptoms, you should have proper management and proper treatment in the hospital. And what do you think about that? Doctor, I'm actually afraid, doctor. Doctor, I want to go home, doctor. Doctor, actually, in my hospital, doctor, I'm seeing some people, doctor. And doctor, I'm thinking, doctor, actually, you are appointing some people in my room, doctor. So, doctor, for this reason, doctor, I want to go home, doctor. I highly appreciate your concern. Actually, your problem, you are seeing something which is not actually real. But in alcohol stoppage syndromes that you are having now, people may have this sort of problem. So, for
your betterment and for your treatment, we will refer you to the mood doctor, and he will give you some proper management after consultation so that you can cope with that. So right now, I would like to refer you to the mood doctor, and I don't also want to see the any mood doctor. I want to go home, doctor. uh, I highly appreciate your concern, but I think that you also agree that so your treatments are done properly, and we also value your health and your betterment. That's why it is not right time to go home without having this proper treatment, because you are still having symptoms, and it will endanger your life if you go home without the proper medications or proper treatment. What do you think about Doctor, that? no, doctor. Actually, I don't want to stay, doctor. I want to go home, doctor. Okay, can you tell me what is in your mind that you are I'm afraid, doctor. insisting Doctor, I'm you are thinking, afraid? doctor, you are appointing someone in my room, doctor, and this person might do some harm to me, doctor. So, doctor, actually, I want to go. I highly appreciate your concern, and I can assure you that it will not actually happen. As you are thinking this, because right now in your condition, you might have some sort of feelings like that, and I highly appreciate that. But we'll do everything so that this doesn't happen, and you have the proper management after doing a group of specialists and after doing after evaluation of everything about your condition. And it should be done in the hospitals where everyone is here to help you. And if you go home, we'll not be able to control your symptoms, and we'll not be able to proper manage you. Doctor, can you give me some medication, doctor, so that I can take that in the home, doctor? Don't you have any medication, doctor? Actually, the treating team will take decision whether you can right now go home or what further management will be done. But there is a very, it is very early to comment, and then there needs to be more evaluation. That's why we have to take you here in the hospital, and after having the decision of the team, treating team, we can say what medications can be given. Right now I'm not able to tell you that is there any appropriate medication that can control your symptom. And even the medications may not help you. Are you getting me? If you go to the home and Yes, if there doctor. is any danger, we cannot will not be able to help you. So I would Okay, like to doctor. know that whether you want to stay here or go to home. Doctor, actually, I want to go home, doctor. I understand, doctor. You are Okay. very much cautious about me, doctor. But, doctor, actually, I'm afraid, doctor. So, doctor, uh, what give me whatever the form you are having, doctor? I can sign that form and I can go home, doctor. Okay, I highly appreciate your concern, and I think that the treating team will decide that. So I will refer you to the consultant. He will talk with you about this matter. But before doing that, as I have talked with you, and I know that you are so afraid. Can I know, are you socially supportive? No, doctor. Actually, I don't know, doctor, what support you are talking about, doctor. But I live alone, doctor. Okay, so as you are alone and you don't have such kind of help from your family 1 minute members right remaining. now. Okay, so going to home at this point may harm your health, and you will not be able to cope with this condition. And as you thinking that alcohol is causing these harms to your body, do you think that you should leave alcohol, you should avoid alcohol, Yes, doctor. as I you are will having try, this doctor. suffering Of course, tongue? doctor. I will try, Okay, so doctor. I'll refer you to the alcohol suggestion clinic. And I would like to know lastly that do you drive? Yes, doctor. So actually, right now you will not be able to drive, and I will also inform DVLA. They will review whether you can drive, when you can drive, or you can drive properly. They can review the matter. And are you Okay, financially doctor. supported? Yes, doctor. Time up, doctor. Thank you. Okay. Do you have any other concern? No, doctor. So thank you for your discussion. ওকে, আচ্ছা ভাই, ভালো করেছেন ভাই। এখন ইস্যুটা হচ্ছে, আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি, হ্যাঁ, আপনি জি বুঝতেই ভাইয়া। পারছেন যে আই এম নট ইন দ্য রাইট স্টেট অফ মাই মাইন্ড। হ্যাঁ, কারণ হ্যাঁ ভাই। আমি বলছি যে আমার ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, আবার আমি বলছি না কোন একটা মানুষ নিশ্চয়ই আছে, মানে আই এম নট রাইট স্টেট অফ দ্য মাইন্ড। হ্যাঁ, ইস্যুটা হচ্ছে যেই মুহূর্তে আপনি কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারবেন দ্য পেশেন্ট ইজ নট ইন দ্য রাইট স্টেট অফ হিস মাইন্ড, এটাকে বলে মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট। ঠিক আছে, সেই হ্যাঁ ভাই। মুহূর্তে মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এবং মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, দ্যাট মিনস
আপনার হায়েস্ট টার্গেট থাকবে পেশেন্টকে জাস্ট ঠান্ডা মাথায় বুঝানো যে অ্যাকচুয়ালি মানে আপনারা আপনাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন, আপনি জাস্ট আমাদের সাথে থাকেন। এইটা আপনি যতভাবে বুঝাতে পারবেন এটাই হচ্ছে আপনার কাজ। আপনি ভালো করেছেন, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এক। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক 2 নাম্বার কেসটা যদি আবার একটু ঘুরায় দিলাম। এখন ধরেন পেশেন্টের ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশনটা এখন নাই, হ্যাঁ, কিন্তু পালপিটেশনের ট্রেমর আছে। পেশেন্ট কনসালটেন্ট থিঙ্ক করছে যেটা অ্যালকোহল উইথড্রল, পেশেন্ট এখন চলে যেতে চায়। ইন দ্যাট কেস আপনি কি করবেন? ইন দ্যাট কেসে আপনি পেশেন্টকে আসলে যেতে দিবেন না। এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে কোনো উইথড্রল অবস্থায় থাকা একটা পেশেন্টের জন্য আশেপাশের মানুষ বা যে সারাউন্ডিংস তারা নিরাপদ না, সেই জন্য আপনি তাকেও ডামা দিবেন না। তবে কথা হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি পেশেন্টকে কি এই কথা বলতে পারবেন? কোনোদিনও না। আপনি পেশেন্টকে জাস্ট তার ট্রিটমেন্টের যৌক্তিকতা দরকার সবকিছু বুঝায় বলবেন, এবং সে যদি ডামা যায় আপনি জাস্ট কনসালটেন্টের সাথে মিট করায় দিবেন, হ্যাঁ, এবং বলবেন রাইট জি। নাও I don't have the authority to give you this. You need to talk to the consultant. I will arrange a meeting with the consultant first. Okay, ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওকে, আর ওকে একটু হচ্ছে কি একটু লাইফ স্কিল মোটিভেশন, আমি আসলে কথা বলতে বলতে আপনাকে খুব একটা সুযোগ দেই নাই, তারপরে হচ্ছে একটু বিএমআই তার 32, একটু ডায়েটিশিয়ান নিউট্রিশনিস্ট ইনভলভমেন্ট, একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, হ্যাঁ, তারপরে স্মোকিং সাজেশন, অ্যালকোহল সেশন ক্লিনিক না, অ্যালকোহল অ্যানোনিমাস, হ্যাঁ, একটু অ্যালকোহল অ্যানোনিমাসের সাথে কন্ট্যাক্ট করায় দেওয়া। তারপরে মাত্রই তার পিসিআই হয়েছে, সুতরাং এখনই তার হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়া যে উচিত না, সেই জিনিসটা একটু বোঝানো। এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে একটু আহ বুঝতে হবে, হ্যাঁ, এগুলো একটু আনতে হবে, ঠিক আছে ওকে ভাইয়া? ভাই, ওকে ভাই। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন? এনিওয়ান, এনি কোশ্চেন? কারো যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে, এটা কিন্তু নতুন কেস, এই কেস কিন্তু আমাদের আগে কখনোই আসে নাই, এবারই প্রথমবারের মতো আমরা অ্যালকোহল উইথড্রয়ালের একটা কেস পেয়েছি। অ্যালকোহল উইথড্রলের কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলতে হবে কিনা? যদি লেখা থাকে, কারণ হচ্ছে কি আপনার আমরা দুইটা কেস পেয়েছি অ্যালকোহল উইথড্রয়াল নিয়ে, একটাতে আসলে ট্রিটমেন্টের কথা লেখা ছিল আর একটাতে লেখা ছিল না। যদি লেখা থাকে অবশ্যই সে ব্যাপারে কাউন্সিলিং করবেন, যদি লেখা না থাকে আপনি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ফুল যে কাউন্সিলিং, আপনি একটা ওষুধ দিতে পারেন, সাইকিয়াট্রিক কাউন্সিলিং আছে, মুড ডক্টর ইনভলভ করতে পারেন, এই যে ফুল কাউন্সিলিংটা এই জিনিসটা আপনি পুরোটা হচ্ছে গিয়ে বুঝাই বলতে পারেন, হ্যাঁ, যদি লেখা থাকে তাহলে তো খুবই ভালো, যদি লেখা না থাকে এভাবে পুরোটা বুঝাই বলতে হবে, হ্যাঁ? আর পিস ভাই আরেকটা জিনিস আমার হঠাৎ করে মনে হলো, এটা ভুলে গেছিলাম বলতে, এটা হলো মুড ডক্টরের সাথে যে ইনভলভমেন্টটা, এটা একটু মানে এরকম হঠাৎ করে বলে ফেলা যাবে না, হ্যাঁ, একটু বুঝাই শুনে বলতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ সাম ট্রাবল থিঙ্কিং অর রিয়েলাইজিং। I think actually because of taking alcohol excess, there are some changes in the body, and sudden stoppage of these actually are producing some symptoms which you are seeing some people. In that case, the best possible management would be to calm you down, to talk to you regarding this, to give you some breathing exercises or some mind therapy. And I think mood doctor is the best person to do that. So I can refer you to the mood doctor. How does that sound? এইভাবে একটু মানে ঘুরাই পেঁচায় মুড ডক্টরটা ইনভলভ ওকে, করতে হবে। হঠাৎ করে মুড আচ্ছা ডক্টর ভাই, ইনভলভ করে রোগী আসলে খেপে যায় আর কি, হ্যাঁ, একটু আচ্ছা খেয়াল ভাই, রাখেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এই কেসের প্রাইমারি টার্গেট হচ্ছে আপনি তার পিসিআই হয়েছে এই জিনিসটা বুঝাই বলা, ভিজুয়াল তার সাথে কথা বলে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করা মেন্টাল হেলথ অ্যাক্টিভ নাকি অ্যাক্টিভ না। যদি মেন্টাল অ্যাক্টিভ হয়ে যায় আপনার কাজ কিছুই না, জাস্ট হচ্ছে কি তাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝানোর চেষ্টা করা, কাম ডাউন করা, মুড ডক্টর ইনভলভ করা, কনসালটেন্টের সাথে কথা বলা দেওয়া, এটাই আপনার কাজ। যদি দেখা যায় মেন্টাল অ্যাক্টিভ হয় না তাহলে আপনার বুঝতে চেষ্টা করা এই মুহূর্তে রোগীর কন্ডিশন কি। যদি কন্ডিশন দেখে মনে হয় রোগী অ্যালকোহল উইথড্রলে আছে, কনসালটেন্ট তো বলে দিয়েছে এটা অ্যালকোহল উইথড্রল, সেক্ষেত্রে তাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝানো কেন তার এই মুহূর্তে হাসপাতাল থেকে বাসায় থাকাটা জরুরি। এটাই হচ্ছে এখানে কাজ, মুড ডক্টর ইনভলভ করা বা আদার সাপোর্ট যেগুলো আছে সেগুলো সাপোর্ট গুলো দেওয়া। ওকে, কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আচ্ছা, আমরা একটু জি একটা সিনারিও ছিল, ওই যে ক্লোর জি ডায়াজেপক্সাইড দেওয়া হয়েছে, রোগী জি তারপরও বাসায় চলে যেতে চায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই বললাম আর কি, যদি যত কিছুই হোক না কেন, যে পেশেন্ট যদি মানে অ্যালকোহল ক্লোর উইথড্রল, ডায়াজেপক্সাইড দেওয়া অবস্থায় যে বাসায় যাওয়া যাবে না, মানে হুম, এরকম কোনো কিছু কি আছে যে ব্যাপারটা রোগী তো অন্যরকম, এখন ব্যাপারটা ইনট্যুর। হচ্ছে
রোগী ইমপ্রুভ হয়েছিল কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই সিনারিওতে ছিল যে রোগীকে দেওয়া হয়েছে অ্যালকোহল উইথড্রলের জন্য ক্লোরোডাইজেপক্সাইড শুরু করা হয়েছে এবং রোগী ইমপ্রুভ, তাই সে এখন বাসায় চলে যেতে চায়, ওষুধটা সে বাসায় বসে খেতে চায়। এই আচ্ছা, ব্যাপারে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে, কিন্তু যে আমি কোনো যতটুকু জানি এটা দিয়ে তো বাসায় যাইতে পারবে না সে। না, যে কোনো উইথড্রলের ট্রিটমেন্ট সবসময় ক্লোজ কন্ট্যাক্টে দেওয়া যাবে না, কারণ উইথড্রয়ালের ট্রিটমেন্ট সে যদি হঠাৎ করে একটা ডিসকন্টিনিউ করে ফেলে তাহলে রাইট স্টেট অফ মাইন্ডে সে থাকবে না। তো ঘুরে ফিরে আপনাকে তার বাসায় যাওয়াটা বাদ দিতে হবে এবং কাউন্সিলিং করতে হবে যে এটা যদি হঠাৎ করে অফ হয়ে যায় তাহলে দ্যাট মাইট বি সামথিং ভেরি ব্যাড কনসিকুয়েন্সেস ফর হিম। এভাবে কাউন্সিলিং করে তাকে রাখতে হবে আর কি। মানে যে কোনো উইথড্রয়ালের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওদের মানে এনএইচএস এর পলিসি যে ক্লোজ কন্টাক্টে আন্ডার সুপারভিশনে উইথড্রয়ালের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেটা জানি যে যদি সে রাইট জি স্টেট অফ মাইন্ডে থাকে, জি, সে ডামা ইয়েস দিয়ে ইয়েস। যদি চলে যেতে চায়, এখন এই জায়গায় কি সে যদি বলে যে আমি তোমাকে ডামা দিয়ে চলে যাব, আমি তো যেতে চাই, তখন কি এরকম কিছু দেওয়া যাবে? এই ক্লোরোডাইজেপক্সাইড চলা অবস্থায় সে যদি বলে যে আমি ডামা দিয়ে চলে যেতে যাবে চাই? না। যাবেন না, কেন যাবে না? কারণ তার কন্ডিশন ইমপ্রুভ হলেও উইথড্রয়ালের ট্রিটমেন্টে কনসালটেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না ছাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পেশেন্টটা আদার সারাউন্ডিংস এর জন্য নিরাপদ না। এই গ্রাউন্ডে তাকে ছাড়া যাবে না, বুঝতে আচ্ছা পেরেছেন? ঠিক আছে, মানে মেন কথা কয়েক- হচ্ছে ওকে আমি হ্যাঁ, ছাড়বো না, সে ডামা দিতে চাইবো আমি ছাড়বো ছাড়বো না। না। ওকে। আমরা হচ্ছে ডামা দেই না কতগুলা কেসে। নাম্বার ওয়ান, একটা রোগী যদি রাইট স্টেট অফ মাইন্ডে না থাকে। দুই নম্বর হচ্ছে কি সেই রোগীর জন্য যদি বাকিদের কোনো ক্ষতি হয়। ক্ষতিটা কিরকম? উইথড্রয়ালের ক্ষেত্রে কোনো আঘাত বা এরকম কোনো ক্ষতি, অথবা ইনফেকশন ডিজিজের ক্ষেত্রে যখন আমরা জোর করে রেখে দিই যে আমরা ছাড়তে দিব না কোনোভাবে কারণ আদার্স পাবলিক ইনফেক্টেড হতে পারে, এই কন্ডিশন গুলোতে হচ্ছে কি আমরা ডামা দিতে পারবো না। তার মধ্যে এই জিনিসটা পড়ে যায় আর কি, মানে যেই উইথড্রয়ালের ট্রিটমেন্ট গুলো তার মধ্যে পড়ে যায়। এই কারণে আমরা কখনো ডামা দিব না, ঠিক আছে আপু? So, ডক্টর ফারহানা আপু, আপনার জন্য এই কেসটা আপু। ওকে। ওকে, স্টার্ট করবো। জি আপু, শুনতে পাচ্ছি। Hello, I'm Dr. Farhana, one of the doctor from this nerve clinic. You must be Mrs. Jessica Harlow, 23-year-old. ইয়েস ডক্টর। Uh, okay, Miss Jessica. Today we are here to discuss about your health condition. Is that okay with you? ইয়েস ডক্টর। Okay, will you please tell me how much do you know about your health condition? ডক্টর অ্যাকচুয়ালি for actually 6 to 7 times in the last 10 to 15 days, doctor, I am having some abnormal movement of my hands and legs, doctor. Also, doctor, each time I also lost my consciousness, doctor. Doctor, actually, it was very much troublesome for me, doctor. So, doctor, actually, I went to the hospital for this, doctor. Doctor, your GP actually talked to me, did some test, and then referred to you, doctor. You guys also did some tests, doctor. But doctor, actually, I don't know what's wrong with me, doctor. Another thing is that, doctor, I was actually after getting admitted in the hospital, doctor. Actually, I heard two of the nurses were talking, and they're talking about that I am faking it or I don't have any problem like this, doctor. Doctor, I'm so much angry, doctor. Doctor, do you think I'm faking my own illness to be stay in the hospital, doctor? Does that make any sense, doctor? I'm missing my class. I'm missing my work, doctor. I'm not getting paid. Does that make any sense, doctor? Okay, I'm sorry that you are suffering a lot and you are having this kind of problems.
Yes, you are having this kind of shakiness, abnormal, and loss of consciousness for several times. And that's why we have run some tests, including the imaging of your brain. Mhm. And all the reports are in my hand. And the Okay. report shows that you are having a condition which we called in our medical term is the functional seizure. Have you any idea about that? No, doctor. What is this, doctor? Okay, actually, this kind of symptoms may sometimes happens when a person is in very much stress or anxiety or some personal problems that may have some symptoms. There will be not any structural any damage to the specific damage to the brain, but the symptoms may be produced by due to Mhm. the our mind, and that's why the symptoms are having this kind of things like the shakiness or the loss of consciousness. Are you getting me? Yes, doctor. I'm getting you, doctor. So, doctor, you're telling me, doctor, due to some anxiety and stress, doctor, I might have this kind of abnormal movement, doctor. Yes, this may be happen, and this kind of thing when we are in a state of mind that excessive stress or anxiety that can be expressed through some symptoms like someone having some headache, someone having this kind of abnormal shakiness, or someone having some tummy pain. In your case, you are suffering from this kind of abnormal shakiness and loss of consciousness. Are you getting me? Yes, doctor. So there's nothing in my brain, doctor. Okay, all the investigation, all the tests we have run, and including the imaging of your brain, showing that you have no problems in your brain right now. Okay, doctor. So, doctor, actually, if I am having this due to some stress, doctor. Doctor, actually, I don't have that much stress in my life, doctor. So it can happen. How is your? Is there any problem in your work, in your job, or in your family? How the Can you tell me that is anything wrong with that things? Doctor, actually, there is some stress in everyone's life, doctor. Doctor, I'm a single mom, doctor. Actually, I have to study in the hospital, sorry, university. And also, doctor, I am working, doctor, in a coffee shop, doctor. So, doctor, actually, yes, there are some stress, there are some anxiety, doctor. But who doesn't have it, doctor? Why should I have this kind of abnormal movement in my hands and legs because of this problem I'm having? Okay, actually, as you are having this kind of stress and anxiety, and you have to work a lot, and for that, sometimes, as I told you before, that this can have effect in our this mind thing can be effect in our brain, and that might be expressed with this kind of symptoms. So for that, if you need, we can refer you to a social care worker, and Mhm. for you we have a treatment plan, and we can understand that you are suffered a lot, and I want to assure you that you are not faking your symptom, you really suffering. And that's why we form a group of specialists, including the specialist nurse, the mood doctor, and the occupational healthcare worker and social worker to give you the proper support. How Doctor, does that actually, sound? you're telling me, doctor, I'm not faking it, doctor, and you are involving mood, doctor. Doctor, do you think I'm bad, doctor? Okay, I'm sorry that you are thinking like that. Mood doctors are not only for the mad people. As you know that everybody in our life, sometimes we have also this kind of problems, sometimes this stress and anxiety, all we have in our life. And for that, the mood doctor can help us to give the talking therapy, some medication may be needed, and for the right giving some this kind of thing, they can help us to improve our moods, and giving the treatment. So what do you think? Okay, doctor, but doctor, actually, actually, are you going to give me any kind of medication, doctor? Also, it will be assessed by our mood doctor, and Mhm. they, if he thinks that there are some options like as I told before that there are some talking therapies there. There are some needed some medication also. It will be the decision taken by our mood doctor and our consultant. Is that okay with you?
Doctor, do I need to stay in the hospital now, doctor? Okay, right now, after assessing you, we can be able to tell you that you need to stay hospital or not. Okay, Is doctor. that okay? So I want to ask you some personal question. So as you Okay. told that you are working at coffee shops, if you need any social or financial help, we can help regarding this. We can refer you to the occupational health worker and social worker. And do you smoke? Yes, doctor. And how many sticks for how long? Doctor, actually, I can tell you, doctor, a lot, doctor. So any amount of smoking can injurious to health, and it may also aggravate your symptoms and your condition. So Mhm. right now I want to refer you to smoking cessation clinic. Is that okay with you? Okay, doctor. And do you drink? Yes, doctor. And is it within social limit? Doctor, sometimes within the limit, sometimes not, doctor. So this can also can what's your condition? So for that, you need to cut down your alcohol, and for that, I want to refer you to Alcohol Anonymous group. Is that okay with you? Okay, doctor, 1 minute. Yes, doctor. Okay. So I want to tell you that if you have and you have to take some lifestyle measurement, like you have Yes. to take a proper diet, and you have to take a good proper sleep and need to do some exercise regularly. So for that, we can Mhm. refer you to physical trainer also. And Mhm. if you have any kind of loss of consciousness with uh, having Mhm. any uncontrolled water work or bowel work or any tongue biting, you need to come to our hospital as early as possible. Okay, doctor. Okay, so do you have any other concern? No, doctor. Okay, thank you. ওকে থ্যাংক ইউ। ওই লাস্টের দুইটা কথার জন্য ওয়েট করতেছিলাম আর কি, আমি মনে করলাম আপনি সেটা মিস করে যাবেন কিনা। অবশ্যই নতুন সিমটম হলে যে হাসপাতালে আসবে এই জিনিসটা বলে শেষ করতে হবে, হ্যাঁ, এটা আপনি একদম খুব সুন্দরভাবে করেছেন। আর হচ্ছে ওই ফুল যে লাইফস্টাইলের যে মডিফিকেশনের ব্যাপারটা এই জিনিসটাও বলতে হবে। ঠিক আছে আপু, এটা মোটামুটি আপনার মোটামুটি তেমন কিছুই বলার নেই। যখন আপনি ওই ইয়ার কাউন্সিলিংটা করবেন আর কি, ফাংশনাল উইকনেসের কাউন্সিলিংটা করবেন, হ্যাঁ, হুম হুম হুম। একটু আস্তে আস্তে করে রাখি, হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু মানে দ্রুত বেশি হয়ে স্পিডে যাবে, গেছি আর কি। আচ্ছা, বেশি সরি। স্পিডে চলে গেছে, একটু স্লোলি, হ্যাঁ, ওকে, কারণ রোগী ধরতে পারবে না নাইলে, হ্যাঁ। আচ্ছা। আহ বারবার জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দিস জিজ্ঞেস করবে, একটু স্লো আগাবেন তাহলে চলে, বাকি সব কিছু ঠিক আছে। তো সবার জন্য যেটা সেটা হচ্ছে কি, এটা একটা প্যাটার্ন, এটা হচ্ছে ফাংশনাল উইকনেস, ফাংশনাল সিজার হিসেবে আসে, ফাংশনাল উইকনেস হিসেবে আসে, আইবিএস হিসেবে আসে, তারপরে হচ্ছে টেনশন টাইপ হেডেক হিসেবে আসে, এই ধরনের অনেকগুলা যিনি ভাবে আসতে পারে, হ্যাঁ। এক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপু যেভাবে কাউন্সিলিং করেছেন যে due to some problem that may be due to the stress, anxiety, lack of sleep, excessive smoking, drinking alcohol, lack of diet, problem with sleep hygiene, এরকম 6-7টা পয়েন্ট, হ্যাঁ। There might be some, there might be no cause at all. Our mind actually, our brain, due to some stressor, it reacts in a different way, and it produces some symptom to cope up with the condition. And in your case, it is producing some abnormal movement of the hand. এভাবে এটা কাউন্সিলিং করবেন, মুড ডক্টর ইনভলভ করবেন, মুড ডক্টর কি থেরাপি দিবে বলবেন, পেশেন্টকে ফুল লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা বলবেন। আর 5 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যদি নতুন কোনো সিমটম হয় তাহলে যাতে অবশ্যই যোগাযোগ করে এই জিনিসগুলো বলবেন। এই কয়টা পয়েন্ট টাচ করে আসতে হবে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ধরনের কেস নিয়ে? এটা একটু আবার একটু জি বলেন তো, জি, ফাংশনাল সিজারটা ডেসক্রিপশনটা কি বলবো? ওকে। অ্যাকচুয়ালি প্রথমেই বলবেন all the reports shows that you do not have any structural problem, rather you are having a condition known as functional disorder. Do you have any idea about this? Okay, actually our brain reacts to certain stimulus in a certain way. If anyone is having any kind of problem like any anxiety, stress, lack of sleep, food hygiene, lack of taking food regularly, stress, excessive smoking, excessive drinking alcohol, our body and brain reacts to certain stimulus in a different way.
it try to produce some symptom to cope up with the adverse condition. And to cope up with this, it can produce some symptom. In your case, it is producing some abnormal movement of your hands and legs. Okay? এটা ওকে, হচ্ছে থ্যাংক ইউ। মোটামুটি একটা ইন শর্ট যদি আমরা বলি আর কি একটা ফাংশনাল উইকনেসের একটা প্যাটার্ন। ড্রাইভিং এর ইস্যুটা কি আনতে হবে? হ্যাঁ, ফাংশনাল উইকনেস আসলে ড্রাইভিং এর ইস্যু ইম্পর্টেন্ট না, না নাই ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। তাহলে আমরা পরের কিছু চলে যাই। ডক্টর রিপন ভাই আছেন? হ্যাঁ ভাই আছি। ওকে। কতদিন তো এটা আরেকটা কেস, এটাও পেক টিউব নিয়ে, আপনি একটু কাইন্ডলি একটু দেখতে পারেন। দুইটা কেসের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে, বাট কনসার্নে অনেক ধরনের চেঞ্জ আসবে। শুরু করা যাবে ভাই? হ্যাঁ ভাই শুরু করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করছি। Hello, I'm Dr. Saha, one of the doctors of this clinic today. Are you Mr. Uh, uh, নাম তো নেই। Uh, উইলিয়াম হার্টস। পেশেন্টের নাম। পেশেন্টের নাম উইলিয়াম হার্টস। আই এম দ্য সন অফ উইলিয়াম হার্টস। Okay, are you son of Mr. William Hurst, 90 years of old? Yes, doctor. He is my father, doctor. Okay, then may I know are you next to kin of Mr. William Hurst? Yes, doctor. He is my father, doctor. And I assume that you have permission from your father to talk about his health conditions. Yes, doctor. I hope, doctor, because actually, doctor, now, doctor, the moment is there, doctor. He actually cannot give any permission, doctor. Okay. Okay. So, how far you know about your father's health condition? Doctor, my father is a very aged person and he is suffering a lot, doctor. He is suffering from a condition where his body is getting stiff day by day, doctor. And he started, doctor, actually 10 years ago, doctor. Gradually, his body is becoming stiff, doctor, and the medication is not actually working at all, I think, doctor. And doctor, last for the 5 to 4 years, doctor, he is having progressively some mood and memory problem, doctor. Initial doctor, he actually memorizes me, doctor. He actually communicated with me, doctor. But now, what has happened, doctor? He do not actually talk to me at all, doctor. He cannot communicate with me at all, doctor. So we are very much concerned, doctor. And now this is a point, doctor. He is very much reluctant to eat. It is very much tough for us to feed him, doctor. So actually, we are very much worried about him, doctor. I'm very much sorry that your father suffering a lot, and I can see how anxious you are for your father's condition. Yes, But be doctor. sure that we are here to help your fathers in all means. Um, Okay. so, what is your concern about his feeding? Uh, Doctor, actually, uh, I think, doctor, I have read from the Google, doctor, that there's some tube called PEG tube, doctor.
I don't know more, doctor, that it can be given to my to any people who cannot eat by their mouth, doctor. So, doctor, I want to know whether you can give this tube to my father, doctor, and you can you please tell me details about the tube, doctor? Okay, I'm telling it to you. Actually, my peg tube, what we call percutaneous central gastrostomy tube, don't bother with Mm-hmm. the term. It's a Mm-hmm. tube which is usually given to patient to maintain his nutrition and to maintain his feeding whenever his food cannot be given through his normal food passage. And Okay. yeah, your father also having this feeding problem. But as your father having some mood issues, that is Mm-hmm. dementia, so our teaching team decided not to give him peg tube because it will not Why, carry. doctor? I appreciate your concern. It will. I think our teaching team decided that it would not be suitable for him, as it would not carry any benefit for him. Rather, it may cause harm to him. Like it might cause. He may remove it from its position, and there might have. Leakage of some food and entry of this food into his air passages. And I'm sorry to tell you that it might cause some bad bug infection into his lung, which will bring sufferings for your father's conditions. Are you getting me? Yes, doctor, but doctor, actually, uh, so if it's not possible to give him, doctor, can you just tell me, doctor, in this tube, oh, how actually you put this tube, doctor? Actually, this feeding tube is introduced into the tummy by making a small cut in the skin, and it is usually done under local numbing agent. Uh, and after this, a patient have to uh, uh, keep in close observation so that no side effect or complications happen. And if it happens, we can manage it promptly. Okay, Are you doctor. getting So, me? doctor, if you're telling me, doctor, actually it is not suitable for him, he can pull it out anytime, doctor. So, doctor, what is the option for him, doctor? Okay. As your father's condition is so advanced and he has some memory problem and mood problem, our consultant, our treating team decided to give him some feeding, what we call comfort feeding, which includes feeding feeding by his near or dear ones, and feeding small feeding every day, small feeding in each time, and you can give him a small repeated feeding, and you can give feeding in favorable environment he likes. Um, and in that case, I will refer you to dietitian and specialist nurse who can guide you on this regard. Are you getting me? Yes, doctor. But doctor, actually, we have tried for this, doctor. But doctor, actually, we are not that much successful for this, doctor. Any other option you have for him, like any putting any tube through the nose or giving any food through the blood channel, doctor? Actually, it is the best option for his best interest of his condition. There are no other options could be suitable for his condition now. As you are said, Mhm. that his nasogastric
tube, that is putting tube through the nose, it may carry also some troublesome condition for him, that there might have some leakage or some entry of food through his air passage, and it will be more troublesome for his conditions. So this comfort fitting is the best options for his conditions. Okay, Are you getting? doctor. Okay, doctor, I'm getting you, doctor. But doctor, actually, if I can convince him, doctor, that time, doctor, is it possible to give him some peg tube, doctor? Actually, I highly appreciate your concern, but we will, our treating team will assess his condition, Mm-hmm. and they will give the decision further after assessing his conditions. And we will also involve the salt team, and they will Okay. assess his conditions, and then we will discuss further. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. 1 minute remaining, doctor. Okay, may I know, does your father appointed anyone to take decision in such advanced conditions? No, How he doctor. want to be treated? No, Does your doctor. father have any advanced directive or living will? No, doctor. Okay, so do you have any other concern? No, doctor. Actually, the feeding, actually, it's getting tougher day by day, doctor. That's it, doctor. Okay, does your father need any social support? No, doctor. Doctor, actually, can you please put my father in the nursing home, doctor? Okay, then in that case, I will talk to social worker and occupational therapist. Mm-hmm. We will assess her condition, his condition, and we will try to arrange it for him. How does it Okay, sound? doctor. Thank you, doctor. Time up, doctor. Okay, thank you. থ্যাংক ইউ। ওকে ভাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই। ইস্যুটা হচ্ছে, যখন দেখতে পাচ্ছেন একটা কেস, যেই কেসে একটা লোকের ডিমেনশিয়া, তার জন্য কেউ একজন কোনো একটা প্রসিডিওর নিয়ে হাজির হয়েছে আপনার কাছে, তখন লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ 9 মিনিটের পরের জন্য ভাই রেখে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এটা প্রথমেই কোশ্চেন করতে হবে। যখনই সে বলবে যে আমি আপনার বাবাকে একটা প্রসিডিওর করাতে চাই, তখন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে তোমার বাবার কোনো অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আছে কিনা, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আছে কিনা। এটা হবে একবারে প্রথম দিকের কনসার্ন। হ্যাঁ, সব কেস কিন্তু একরকম না। হ্যাঁ, এই কেসটা হচ্ছে একদম, দেখবেন যে একটা পেছনে ডিমেনশিয়া, আমি চাচ্ছি আমার বাবার ডিমেনশিয়া, আমি চাচ্ছি বাবার একটা পেক টিউব করে দিতে। দ্যাট মিনস আপনার ফার্স্টেই আমাকে কোশ্চেন করতে হবে লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের কথা। হ্যাঁ, এটা এতক্ষণ ওয়েট করা যাবে না। তারপর আপনি তো বুঝতে পেরেছেন পেক টিউব তার কেন সুইটেবল না। তো আমি আরো অনেকগুলা কথা বললাম, এটা দেন ওইটা দেন, কোনোটাই সুইটেবল না। তারপর আপনি কমফোর্ট ফিটিং এর কথা বললেন। হ্যাঁ, সব ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করলেন, সব ঠিক আছে। লাস্ট টাইম একটা কোশ্চেন করলাম, ক্যান ইউ পুট মাই ফাদার ইন এ নার্সিং হোম। হ্যাঁ, অ্যান্সার দিয়েছেন, এটা ঠিক আছে, বাট নার্সিং হোমের ব্যাপারটা একটু সবার জানার জন্য একটু বলে দিই। মনে করেন একটা লোক, সেই লোকটা এখন ডিসিশন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি আছে, তার ছেলে বলছে এসে যে আমার বাবাকে নার্সিং হোমে দিয়ে দেন। আহ, তখন আপনার প্রথম রেসপন্স হবে, ওকে, আই উইল টক টু ইউর ফাদার ফার্স্ট, দেন অ্যাকচুয়ালি আই উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর দিস। ধরেন তার বাবার কোনো মেমোরি, কোনো কিছু নাই, এই মুহূর্তে ছেলে বলছে আমার বাবাকে নার্সিং হোমে দিয়ে দেন। ইন দ্যাট কেস আপনার ডিসিশন হবে, মানে ডিসিশনটা হচ্ছে, এনএচএস যদি চিন্তা করে, এনএচএস এর কনসালটেন্ট যদি চিন্তা করে একটা লোকের নার্সিং হোমে যাওয়া দরকার, তাহলে সেই নার্সিং হোমের সমস্ত খরচ হচ্ছে এনএচএস বহন করে। আর এনএচএস যদি মনে করে যে না, এটার মানে সমস্ত খরচ না, একটা বিশাল সংখ্যক খরচ এনএচএস বহন করে। আর এনএচএস যদি মনে করে যে না, এই লোকের নার্সিং হোমে যাওয়ার দরকার নাই, তারপরেও যদি তার লোকজন এবং সেই লোক নিজে হচ্ছে মেইন এখানে, সেই লোক নিজে চেষ্টা করে যে না, আমি সে নার্সিং হোমে যাবে, ইন দ্যাট কেস সমস্ত খরচ হচ্ছে সেই লোককে নিজেকে বহন করতে হয়। সো কস্টিং এর একটা ব্যাপার আছে। সো এই ক্ষেত্রে যখনই নার্সিং হোমের ব্যাপারটা আসবে, এটা মাথায় রাখবেন, আই আই উইল টক টু মাই কনসালটেন্ট রিগার্ডিং দিস। আমার কনসালটেন্ট উইল টক টু দ্য নার্সিং হোম ইনচার্জ, দেন উই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্সার
যদি বাবার কনসিয়াসনেস না থাকে। আর যদি বাবার কনসিয়াসনেস থাকে, I will talk to your father at first. Then actually I will talk regarding this issue. Okay? কারো কোনো কোশ্চেন আছে নার্সিং হোমের ব্যাপারটা নিয়ে? কারো কোনো ধরনের কোশ্চেন নার্সিং হোমের ব্যাপারটা নিয়ে? ভাই এনএসএস যদি মনে করে যে নার্সিং হোম প্রয়োজন নাই, যদি পেশেন্টের কোনো ক্যাপাসিটি না থাকে, মেন্টাল ক্যাপাসিটি, তাহলে সেক্ষেত্রে জি। খরচটা কে বেয়ার করবে বললেন আবার একটু? তার ফ্যামিলি। আচ্ছা, ফ্যামিলি বেয়ার করবে, তাই না? পুরাটাই? হ্যাঁ, তার ফ্যামিলি পুরোটা বিয়ার করবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা পরের সিনারিওতে চলে যাই। একটু টাইম দিবেন আমাকে কাইন্ডলি। ডক্টর লায়েক ভাই আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া, আচ্ছা। ওকে, দাঁড়ান, আপনি আপনার জন্য একটা কেস দিচ্ছি, একটু আমাকে টাইম দেন একটু। ভাই দেখতে পাচ্ছেন ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া। জি, এটা। আচ্ছা, তৌসিফ ভাই, কস্টিং এর কথা আসলে আপনি বলবেন না। কস্টিং ব্যাপারটা জাস্ট আপনার জানা থাকার জন্য আর কি, নার্সিং হোমের কস্টিং এর ব্যাপারটা জানা থাকার জন্য আপনাকে জানালাম আর কি, যে আচ্ছা, কিভাবে এটা ইস্যু করতে হবে। হ্যাঁ, এটা বলবেন না। আর ওই রিপন ভাই, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আপনি কথা বলতে বলতে বলেছিলেন এন্ট্রি অফ ফুড ইন দ্য এয়ার প্যাসেজ। অ্যাকচুয়ালি পেক টিউবে এন্ট্রি অফ ফুড ইন দ্য এয়ার প্যাসেজের কিন্তু কোনো সুযোগ নাই। হ্যাঁ, এটা তো পেটের উপর দিয়ে পেট কেটে হচ্ছে গিয়ে ফুড ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কোনো সুযোগ নেই। হ্যাঁ, এটা বললে কিন্তু একটু নাম্বার কেটে দিবে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খেয়াল রাখবেন। তাহলে ওই খুলে ফেলতে পারে, ইনজুরি টু দ্য স্ট্রাকচার হতে পারে, ইয়েস, ওইগুলা ইনজুরি স্ট্রাকচার, পারফোরেশন, ওকে, এইগুলাই হচ্ছে মেইন। হ্যাঁ, দ্যাট মাইট বি লাইফ থ্রেটেনিং। হ্যাঁ, এইগুলাই একটু ঠিক আছে। ভাইয়া, শুরু করা যায় ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া, শুরু করে দিই। জি, অবশ্যই। Hello, I am Dr. Shahidul, one of the doctor in emergency department today. হুম হুম So, হুম। are you Mrs. Jonah Smith, wife of Mr. William Smith, 32 years of old? Yes, doctor. Okay, are you next of kin of your husband? Yes, doctor. He is my husband, doctor. Okay, Mrs. Jonah Smith. How can I address you? You can call me Mrs. Joanna, doctor. Okay. So, Mrs. Jonah, today we are here to discuss about your husband's latest condition. So, can you tell Mhm. me how much do you know about your husband condition so far? Doctor, actually, in the morning, doctor, he was fine. He was going to the work, doctor. Doctor, actually, I got a call from the hospital telling that my husband has suffered in a serious motorbike accident, doctor. Doctor, I rushed to the emergency department, doctor, and I wanted to see my husband, doctor. I saw my husband through the glass door that he is having some, maybe, doctor, some life support, doctor. I don't know. Some machine is attached to him, doctor. He is breathing through the machine, doctor. Doctor, I really don't know the current condition of my husband, doctor. Doctor, can you please tell me what's wrong with my husband, doctor? Mrs. Jonah, I am really sorry for your condition right now. And yes, you are right that your husband
has suffered from a major bike accident, and Mm-hmm. because of his accident, he had a major trauma over his head. And Mm-hmm. after getting into the uh, getting admitted into hospital, Mm-hmm. we did a brain scan, which showed that there are lots of blood inside his brain. So later on, Okay, doctor. he was transferred into the ICU and put uh, putted him into uh, assisted ventilation with some support, with some chemical support to keep Mm-hmm. his blood pressure up. Okay, are you Okay, getting me? doctor. Yes, So doctor, I'm getting it. Doctor, after what's the that, current condition, doctor? the treating team visited in this morning and repeatedly examined her and shown that your husband brain is not working. Okay. Are you getting me? Yes, doctor. So now, what can you do now, doctor? Give some medicine so that his brain works, doctor. Um, I'm sorry, Mrs. Jonah Smith, Mm-hmm. to tell you that your husband's brain is not working. It is medically called brain stem death. Do you have any idea about brain stem death? What, doctor? Doctor, death, doctor? Doctor, I just saw my husband breathing through the machine, doctor. I saw him breathing, doctor. How can you tell me, doctor, he's dead, doctor? I appreciate your concern, and I'm really feel sorry for your situation. Yeah. So you have shown that your husband is breathing, but it is with the help of the assisted breathing technique. Are you getting me? So do you have Yes, any doctor. idea about brainstem death, Mrs. Jona? No, doctor. No, no, no. So in that condition, where the brain has severely damaged, and the uh, body's other organ is other parts is functioning based on the assisted ventilation support, and the other chemicals based on other chemical support, but the brain is not controlling the any other parts of the body. Are you getting me? Yes, doctor. So, So doctor, actually, can it be reversed, doctor? I'm really sorry to tell you that it is an irreversible condition, and there is no chance of your husband to get back into the normal life. Are you getting me? Yes, doctor. So, doctor, actually, what are you going to do now, doctor? Doctor, is he dead, So doctor? yes, it is. Your husband is clinically dead. I'm really sorry to share you this news. Do you need any support, any tissue or any water? No, doctor, actually, what can I say, doctor? He was fine, doctor, this morning, doctor. Now, doctor, he's dead, doctor. Yes, I'm really sorry. I can appreciate your feelings. So, can I talk with you about any other matters if you give me some permission, though it's not the time to talk about this, right time to talk about this. What matter, doctor? So when someone has the brain is not functioning, but body's other parts like liver, kidneys, eyes are functioning, then there is a chance that your husband can donate his viable parts to the others who are in need of this organ. Are you getting me?
Doctor, now my husband is dead, doctor. You're talking about donating parts, doctor. I appreciate your concern. It's not the right time to think about it, to talk about it, but it's our policy to talk about uh, these matters when someone has brain death. Mm-hmm. Okay, so if you agree to donate your husband's organ to the organ donation team, it will benefit the others who need the most, uh, uh, who need the um, uh, Mm-hmm. most. Okay. So, doctor, actually, So, I need what some do you time think to think about this? about it, doctor. I need some time, doctor. Okay, you can if you still in dilemma about taking this decision, then you can talk with your family members. Mm-hmm. We will arrange another meeting. So Mm-hmm. then we will talk about this. And till that, we will keep your husband to the assisted mechanical ventilation, Mm-hmm. and we will wait for your decision. And okay, do you have any other concern? No, doctor. Okay, so do you need any social support? No, doctor. Okay, any financial support do you need? No, doctor. Okay, so I will give you some leaflet and brochures so that you can know about the brain death more. Any other concern, Mr. William? No, doctor. Thank you. ওকে ওকে ঠিক আছে ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব পয়েন্ট আছে সবকিছু ঠিক আছে ভাই। আপনি প্রথমে ব্রেন স্টেম ডেটটা যখন বোঝাচ্ছেন খুব ভালো মতো বুঝিয়েছেন, হ্যাঁ। স্যার একটু আমি কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম। কনফিউজড হচ্ছে কি, এই আমি যখন মনে করেন যে আমি কিছুই জানি না, একটা পার্সন বোঝার চেষ্টা করতেছি আসলে হোয়াট ইজ হুম হ্যাপেনিং, হুম আপনি কি একটু বলতে হবে অ্যাকচুয়ালি লার্জ পার্ট অফ হিজ ব্রেন ইজ নট ওয়ার্কিং। হুম এরপরের কথা হচ্ছে গিয়ে and his brain has gone to an condition where cannot be reversed. It's not possible to work again. A large part of his brain has already brain tissue, brain cells, অথবা part of the brain cells already died. So they হুম are not working at all. What you are seeing through the breathing, through the glass door, it's the machine that is controlling the breathing. If we stop the machine, all of the things হুম is gone. Okay, আরেকটু হ্যাঁ, একটু একটু আর এটা এমফাসাইজ দিয়ে, না হলে আমি বড় বুঝতেছিলাম যে নার্ভ পার্ট অফ দ্য ব্রেন ইজ নট ওয়ার্কিং। ওকে, গিভ সাম মেডিসিন যাতে ওয়ার্ক করে, মানে আমি ওইভাবে আর কি, মানে হুম অ্যাজ এ মনে হুম করেন যে লেইম্যান যদি আমাকে বলেন তাহলে তো আমি এভাবে রিয়েক্ট করবো, হ্যাঁ। ওই জায়গাটা আর ওকে একটু খেয়াল রাখবেন আপনার, মানে আমি বলতেছি এটা কোনো ভুল, একটু খেয়াল রাখবেন আর কি, হ্যাঁ। দুই ওকে নাম্বার, আপনি যখন বলছেন ইটস আওয়ার পলিসি, এই কথাটা একটু বাদ দিবেন। একটা হ্যাঁ রোগী মারা গিয়েছে, তারপর আপনি অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে কথা বলছেন, এটা আমাদের পলিসি, এই জিনিসটা বলার দরকার নেই। আপনি বরঞ্চ পরে যে কথাটা বলেছেন, a lot of people are waiting for a kidney or a liver, and a lot of people can live through him, হুম এরকম করে যে আপনি কথাগুলো বলেছেন সেগুলো ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর তিন নাম্বার হচ্ছে, আহ আমরা তো আসলে ইয়াটা জানি মনে হয় না, ওই লটা আসলে অর্গান ডোনেশনের উপর একটা ল আছে, হ্যাঁ। লটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্সনের একটা করে অর্গান ডোনেশন কার্ড আছে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা হুম পার্সনের ইউকেতে। তো আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কি কার্ডে আই এম ভেরি সরি, লাইনটা কেটে গিয়েছিল, সরি, আবার বলছি, হ্যাঁ।
ইউকেতে সকল পার্সনের আসলে একটা করে অর্গান ডোনেশন কার্ড আছে। আগে যেটা ছিল যে কেউ চাইলে অর্গান ডোনেশন কার্ডে সাইন করে রাখতে পারে, কেউ চাইলে নাও সাইন করে রাখতে পারে। সাইন করে রাখলে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স ডিরেক্ট হিসেবে কাজ করবে। এখন লটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। লটা এখন এরকম যে ইউকেতে সকল পার্সনের একটা করে অর্গান ডোনেশন কার্ড আছে। কেউ চাইলে সেটাতে অপ্ট আউট হিসেবে সাইন করে রাখতে পারে। এটা অ্যাডভান্স ডিরেক্ট হিসেবে কাজ করবে। দ্যাট মিনস আপনি অর্গান ডোনেশন করবেন না, সেই হিসেবে আপনি সাইন করে রাখলেন। সেখানে যদি অপ্ট আউট হিসেবে সাইন করা থাকে তাহলে আপনার সাথে আলোচনার কোনো বিষয় নেই, এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই করা যাবে না, এটা অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ। যদি অপ্ট আউট হিসেবে সাইন করা না থাকে ইন দ্যাট কেস হচ্ছে কি এই আলোচনাটা। সো আপনার কেসে অবশ্যই অপ্ট আউট করা নাই এরকম কেসই আপনাদের থাকবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর জিনিস। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে গিয়ে যখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন না যে অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন, তার সাথে আরো কয়েকটা কোশ্চেন আপনাকে একটু যোগাযোগ করতে হবে, হ্যাঁ যোগ করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ওয়াজ হিজ ভিউ, what he would think about this, what is there any religious obstacle regarding this, is there what are the view of the family members about this, এই কয়টা কোশ্চেন একটু আপনাকে এখানে একটু অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে ভাই? ওকে, বাকি সব কিছু ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভাই। ওকে, আচ্ছা, এখানে ভেন্টিলেশনটা কি জার্গন না নাকি? এটা কি ভেন্টিলেশন না, বলবেন হচ্ছে গিয়ে মেশিন ব্রিদিং। মেশিন ব্রিদিং, ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে মেশিন ব্রিদিং। এটা গত ক্লাসে মনে হয় এটা একটু বলেছিলাম, একটু খেয়াল রাখবেন। মেশিন ব্রিদিং। এই সিনারিও থেকে তাহলে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞেস করবো? না, অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞেস করা যাবে না। এই জিনিস এখানে হচ্ছে এই অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে তার কোনো ভিউ ছিল কিনা। যদি তার অপ্ট আউট করাই থাকে তাহলে এটা লেখাই থাকবে এবং সেটা প্রত্যেকটা ডক্টর এমনি জানবে, তখন আর আলোচনার কোনো বিষয়ই নাই। সো আপনাকে যখন কেসটা দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিনস সে অপ্ট আউট করে নাই। সুতরাং আপনাকে এই কেসটা তখন আলোচনা করতে হবে। আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞেস করা যাবে না, অ্যাজ দ্য পেশেন্ট ইজ অলরেডি ডেড, সো ডিরেক্টিভের কোনো কোশ্চেনই ওঠে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভাই এগুলো কি এমনি জিজ্ঞেস করে বলবো যে ওই যে এনি রিলিজিয়াস অবস্টাকলস? অ্যাকচুয়ালি আপনি ডাইরেক্ট কোশ্চেন আকারে জিজ্ঞেস না করে অ্যাকচুয়ালি ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট হি উড থট অ্যাবাউট ইট, or what would be the decision of the members, what are the family members, what is the view of the family members, do you have any idea, এরকম করে একটু জিজ্ঞেস করতে পারেন। বাট একটু জিজ্ঞেস করে নিন আর কি, যে তার কোনো ভিউ ছিল কিনা, তাদের কোনো রিলিজিয়াস স্ট্রাগল আছে কিনা, তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের কোনো ভিউ আছে কিনা, এই জিনিসগুলো একটু জিজ্ঞেস করে নেবেন। এবং হাইলাইট করবেন ওই জায়গাটা যে a lot of people are waiting for a donor, they are not getting a donor, your husband can live through other people's life। এই যে কথাগুলো যেগুলো আমরা একটু ইমোশনাল কথাবার্তা বলি, এগুলো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবেন। ওকে, সো ডক্টর পিয়াস ভাই আছেন? ডক্টর পিয়াস ভাই আছেন? জি, নেক্সট অফ কিন। হ্যাঁ জি ভাই, জি 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 আছি ভাই। পিয়াস ভাই, জি আপনার কেস দিচ্ছি দিচ্ছি একটু দিচ্ছি। পিয়াস ভাই দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছি ভাই। জি, পুরোনো কেস টার্গেট করবেন, সকল পয়েন্ট যাতে টাচ হয়। এই কেসটা কমন কেস এবার চলে এসেছে আর কি। আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম ডক্টর মাহাদি ভাই একটা কোশ্চেন করেছিলেন, নেক্সট অফ কিন এন্ড হ্যাভ ইউ টেকেন দ্য পারমিশন, এগুলো কখন বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। একটা লোক যে কনসাস আছে, তার ছেলের সাথে আপনি কথা বলছেন একটা কিছু নিয়ে, জানানোর চেষ্টা করছেন, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে আপনি তার পারমিশন নিয়েছেন কি নেন নাই। আর একটা লোক আনকনসাস, তার ব্যাপারে তার ছেলের সাথে কথা বলছেন, এখানে আর এই কোশ্চেনটা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যে কোনো ক্ষেত্রে যদি একজনের ব্যাপারে আরেকজনের সাথে কনসাল্ট করেন, মনে করেন বাবার সাথে ছেলের সাথে কনসাল্ট করছেন, সেক্ষেত্রে আপনি ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন আর ইউ দ্য নেক্সট অফ কিন, অথবা আর ইউ দ্য সান অফ অমুক,
আসলে সান অফ অমুক হয়ে গেলে আর নেক্সট অফ কিন জিজ্ঞাসা করার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ সান হয়েই গেছে, আবার কিনের তো কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে তার বাবা না, ভাই না, দূরের কেউ, চাচাতো ভাই, আন্টি, খালাতো ভাই, এরকম কিছু যদি হয়, তখন আলাদা করে কোশ্চেন করতে হবে আর ইউ দ্য নেক্সট অফ দ্য কিন। বাট বাবা মা, ভাই বোন, ছেলে মেয়ে হলে এটার আসলে খুব বেশি প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, মেহেদি ভাই যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই বলবেন। তাহলে ভাই রিলেটিভ লেখা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা নেক্সট অফ করবেন, কিন জিজ্ঞেস করবো। আর অবশ্যই বেশিরভাগ রিলেটিভ তো থাকলে ইয়েই জিজ্ঞেস লেখা করবেন। থাকে, সন সন ওয়াইফ হ্যাঁ, ডটার, এগুলোই তো সন লেখা ওয়াইফ থাকে, তাহলে ডটার কি আর থাকলে, হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকলে, সন ওয়াইফ ডটার থাকলে নেক্সট অফ কিনের হুম, আসলে কোনো প্রয়োজনই নেই। হ্যাঁ, প্রয়োজন নেই। ডাইরেক্ট কোশ্চেন, আর ইউ দ্য হাজবেন্ড অফ, আর ইউ দ্য ওয়াইফ অফ, আর ইউ দ্য সান অফ, আর ইউ দ্য ডটার হুম, অফ। হ্যাঁ, এরকম করে। আর হুম, কেউ যদি কনসাস থাকে আর তার ব্যাপারে তার ছেলের সাথে কথা বলেন, তখন কিন্তু পারমিশনের কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। আই অ্যাজিউম ইউ হ্যাভ দ্য হুম, পারমিশন টু টক, এই কথাটা বলতে হবে। হ্যাঁ, হুম। ওকে, ঠিক আছে। তো পিএসপি শুরু করা যাবে? খুব Okay, কমন okay, কেস ভাই। ভাই। জি, অবশ্যই, জি, শুরু। Okay, ভাই। Hello, I am one of the doctors said today. Are you Mrs. Belasco, 25 years old? Yes, doctor. So how may I address you? Doctor, you can call me Mrs. Bella, doctor. Okay, so we are here to discuss about your condition. Is that all right? Of course, doctor. So can you tell me how much or how far do you know about your condition? Doctor, what can I say, doctor? I've been suffering a lot, doctor. I've been suffering from some uncontrolled movement of my water work and bowel work, doctor. One time, doctor. Also, uncontrolled movement of my arms and legs, doctor. Actually, doctor, it happened twice while I was in my home, doctor. But doctor, most embarrassing condition occurs, doctor, when I was in my college, doctor. All of a sudden, there was some uncontrolled movement of my arms and legs. Also, there was some tongue biting and some uncontrolled water work and bowel work, doctor. I waited myself, doctor. It was very much humiliating for me, doctor. Doctor, actually, I went to the GP doctor and GP referred me to you, doctor. You guys actually did some tests, including some scanning, also some tracing of my head, doctor. Doctor, I don't know what's the report, doctor. What's the result, doctor? Can you please tell me what's wrong with me, doctor? Okay, I highly appreciate your concern. Mm-hmm. Probably after doing the scanning and after doing all the tests, you have a condition which is called epilepsy. Don't bother about the term. I would like to explain it in a easy way. In this condition, the brain cells that are actually activated abnormally, which doesn't happen in normal people. And because of this abnormal activation, the brain reacts differently. And because of that, you are having these symptoms. And your condition, if it is not controlled by proper management or proper treatment, Mm-hmm. it can harm your body and it can cause sufferings. And I see that you are having so much sufferings because of these symptoms. And I really feel sorry for that. And for your management, the consultant has decided to start a new medication. Are you getting me? Doctor, yes, doctor. The condition, doctor. What is the condition, doctor? Again, what did you tell, doctor? Actually, in medical term, it is called epilepsy. It is a type, in normal Okay. term, you can say this is type of a fits. You are having this sort of symptoms because of these fits. Doctor, actually, is it curable, doctor? Uh, in some condition, it gets better day by day. It is not totally curable, and you have to use the proper medication first, and you have to comply with the medication. And sometimes some people also, in some conditions, can enjoy a normal life after taking this medication for a long time. We'll review your condition, and then we can say what will happen to you. Doctor, actually, the scan result, doctor. What did it show, doctor? Any kind of bad growth in my brain, doctor? No, there is in the imaging report it says that there is nothing like that. In your condition, there is no growth or nothing like that. It is a simple condition that is we called epilepsy, and it can happen even without any type of any kind of bad growth or any kind of bad thing in the brain. Okay, doctor. So, doctor, what's the management plan, doctor? So the consultant has decided to start a new medication
which it is called sodium valproate. Have you ever heard of this medication, or have you ever known anything about your condition? What is the No, management? What doctor. is the No, cure? doctor. I have no idea, doctor. Okay, this medication is used to control your condition. It will actually uh, decrease the activation, as I have previously mentioned, the abnormal activation of your brain, and your symptoms will get Hmm. better. And the medication, the consultant and the will, as he is decided to start this medication, and this medication will control your symptoms and will do betterment for you. Okay, doctor. And okay, and before starting this medication, we'll do some tests that this medication doesn't do any harm to your body. And as Okay. you know, though there are some benefits of this medication, there may be some harms too. Would you like to know from me Yes, what are doctor. the side effects? Sometimes, if these medications are used, sometimes you can have some sort of tummy pain too, some sort of bone problem, and sometimes they can also cause some salt problem. Though these side effects are rare, but if you feel any of these side effects, you should always be alert and inform us, and also consult with the hospital team management, hospital team for treating you these conditions. And we'll Okay, also doctor. review if you have any allergy to this type of medication. Okay, doctor. So, doctor, how many days I have to take this, doctor? Actually, it differs from person to person. First, we'll do some follow up, and after reviewing your condition, we may also increase the dose or decrease the dose. But actually, generally, these medications are taken for at least taken for long time, because the condition is your condition is your condition can hamper your life, and it is a progressive condition. So we have to give the medication for a long time. And right now, I am not sure how long time the consultant and after the team, maybe after the specialist team, they can decide. And Okay, we'll doctor. follow. So, doctor, Are you actually, getting do I me? need to take the medication regularly, doctor? Okay, I highly appreciate your concern. In that particular case, you have to follow some instruction. I will tell Mhm. you this thing step by step. First, Okay. you have to take the medication regularly. You cannot stop the medication without any consultation. And Okay. these medications are taken according to the directions which will be informed to you by our specialist nurse, and also by the treating team. And you have Okay. to also think that this condition can be affected by some surrounding things, and I would like to inform you about that, because they can cause your symptoms get worse. Would you like to know Okay. from me? Yes, doctor. uh, First, you have to change your lifestyle. You have to maintain sleep hygiene, and I don't know whether you are taking alcohols. Sometimes I take, doctor. Okay, so I will tell you that alcohol may increase your symptoms, and you should avoid alcohol. And I will refer you to the alcohol anonymous group, so that you can leave alcohol from your life. And you have to also make something that you have to take the medication properly. You cannot add any medication without any consultation, and you Okay. cannot be left alone. And you cannot you shouldn't have any kind of loud sound, or any kind of thing that makes your symptoms worsen. And we'll give you the list of these things, which what can harm your body and what can increase your symptoms, because we are always here to help you. And I would like Okay, to also doctor. know, do you drive? Yes, doctor. Okay, in that condition, you cannot drive right now, because it can harm you and others too. So I'll refer you to the DVLA, so that you can cope up this condition, and they will decide whether you can drive or not. Okay, And doctor. But doctor, it I'd will like be to very much know, bad for me, doctor, if I stop driving, doctor. How can I go to work and college, doctor? okay, so I'd like to know what is your profession? I'm a college student, doctor. Okay, so do these symptoms hamper your life? Yes, doctor. Of course. It's so much embarrassing, doctor. Okay, I highly appreciate your concern. I'm really sorry to hear that, One but minute I'll refer remaining. you to the.
okay, I will refer you to the social worker so that you can cope up with this condition. And if you are compliant with the medication, your symptoms will get better. You can also enjoy a good and better life. And regarding the driving, the DB will review your condition and they will take the decision whether you can drive or not. If it is harmful for you and others, I think that you are not agreed to do something like that. As far as I'm thinking, if it is Okay, harmful, you doctor. will avoid it. Okay. I will think So are about it, you doctor, but doctor, it will have some very bad effect on my life, doctor. uh, uh, what will have bad effect in your life, your condition or not Doctor, driving? both, doctor. Driving, doctor. If I cannot drive, doctor, how can I go to different parts, doctor? Okay, in that case, social health worker, I will refer you to the social health worker, and he and you will be helped in every way so that you don't have this type of conditions. And Okay, I would like to doctor. let you know, are your family members all are supportive to your Yes, condition? doctor. Okay, Time and almost up, okay, doctor. okay, thank you for your concern, and I would like to thank you for to this conversation. থ্যাংক ইউ ভাই। প্রেগনেন্সি ইস্যু, ওসিপি ইস্যু, দুটো ইস্যু বাদ গেছে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ফিমেল তো আমি খেয়াল করিনি ভাই, সরি। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে মেডিক অ্যালার্ট ব্রেসলেট কিন্তু এখানে লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখানেও কি ভাই মেডিকেল ব্রেসলেট দিব? দিব। হ্যাঁ, এটা তো এপিলেপসিতে দিতে হবে, দিব। আচ্ছা ভাই, ঠিক। তার অনেকবার ওকে ভাই, এপিলেপসি হয়ে গেছে তো, তাকে দিব। ওসিপিএম প্রেগন্যান্সি, এখন ওকে হ্যাঁ, ভাই, ঠিক। এখন এইগুলা আসলে আপনি একটু খেয়াল রাখবেন, এটা পাল খেয়াল রাখলে হবে। আপনার এইখানে ওকে কেসে নাই যেটা, সেটা হচ্ছে আপনি যখন ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে গোল্ডেন সাইলেন্স বলতে একটা জিনিস দিতেই হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি ডাইরেক্টলি চলে যান ইউ আর সাফারিং ফ্রম এ কন্ডিশন নোন এজ এপিলেপসি, এভাবে বলা যাবে না। হ্যাঁ, এটা আরেকটু ওকে হচ্ছে ভাই, গিয়ে মানে আরেকটু রয়ে শো একটু টাইম নিয়ে, অল দ্য রিপোর্টস আর ইন মাই হ্যান্ড, রিপোর্টস আর অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাজ উই হোপড, অথবা নট অ্যাকচুয়ালি গুড, রিপোর্টস আর কোয়াইট কনসার্নিং, এটা হলে হচ্ছে কি হচ্ছে ভালো হয়, রিপোর্টস আর কোয়াইট কনসার্নিং। ওকে হ্যাঁ, ওকে ভাই, ঠিক আছে। এভাবে বললে ভালো হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, স্টপ ড্রাইভিং করেছেন, ভালো কথা। আর একটু বলে নিবেন ওই যে ডোন্ট বি অ্যালোন ইন এ লকড রুম, ডোন্ট গো নিয়ার ওয়াটার এন্ড ফায়ার, হ্যাঁ, ডোন্ট ডিল উইথ শার্প অবজেক্ট, এই জিনিসগুলো রাখতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো একটু খেয়াল ওকে রেখেন। ভাই, ওকে হ্যাঁ, ভাই, অ্যাভয়েড হাইট, ডোন্ট গো সুইমিং উইদাউট সুপারভিশন। আর প্রেগনেন্সি আর ওকে বার্থ কন্ট্রোল পিলের ইস্যুটা অবশ্যই ওমেন ডক্টরের কাছে হচ্ছে গিয়ে ওকে, ফিমেল যেহেতু অবশ্যই দেখবো। বলবেন। হ্যাঁ, এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, অনেকগুলো ওকে পয়েন্ট, ছোট ভাই, ছোট পয়েন্ট আছে। আসলে এপিলেপসি সমস্যা হচ্ছে কি, কেসটা অনেক সোজা, কিন্তু সারোগেট যদি অনেকগুলো পেঁচানো কনসার্ন শুরু ভাই। করে, আপনি তাহলে কথা শেষ করতে পারবেন না। আর হ্যাঁ ভাই, সারোগেট সেটাই। বসেই আছে পেঁচানোর জন্য। সো টেকনিক্যালি আপনাকে সারোগেটের পেঁচানোর প্যাচটাও খুলতে হবে, মানে কনসার্নও মিট করতে হবে, আবার আপনার পয়েন্টও ধরে ধরে আগাতে হবে। এই জন্য আসলে কেসটা কঠিন হয়ে যায়। না হলে কিন্তু কেসটা একদম মোটামুটি আমার মনে হয় সবারই মুখস্থ। এই কেস সবাই মোটামুটি বেশ কয়েকবার করে ফেলেছে আর কি। হ্যাঁ, তো একটু খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে ওকে ভাই। ভাই, ও, ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সোডিয়াম ভ্যালপ্রাইট সম্পর্কে ভাই কি বলা যেতে পারে? ওই যে মনে করেন যে আপনি আহ, সোডিয়াম ভ্যালপ্রাইট সম্পর্কে কিছুই জানেন না, ধরেন। হ্যাঁ, কিছুই জানেন না, ওকে। কিন্তু প্রত্যেকটা মেডিসিনের যখন আপনি কাউন্সিলিং করেন, সবগুলো পয়েন্ট মোটামুটি একই, পার্থক্য হচ্ছে সাইড এফেক্ট। ইফ ইউ ডেভেলপ দিস ইউ শুড কন্ট্যাক্ট উইথ আস অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এখন যে কোনো মেডিকেশন যদি আপনার দেয়, আপনার ক্রনিক কমপ্লিকেশনের চেয়ে অ্যাকিউট কমপ্লিকেশনে হসপিটালে রিপোর্ট করাটা জরুরি বেশি। এই ক্ষেত্রে সোডিয়াম ভ্যালপ্রেট নিয়ে আপনার যে অ্যাকিউট কন্ডিশন, দ্যাট মিনস নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন, ইফ ইউ ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ shakiness of your hands and feet, any kind of dizziness, vertigo, হ্যাঁ, cerebral symptoms যেগুলা, dizziness, vertigo, balance difficulty, walking difficulty, you should come to the hospital as soon as possible। এতটুকু কথা অন্তত আপনাকে বলে আসতে হবে। বাকি কথাগুলো অ্যাজ ওয়েল এজ আপনাকে প্রেগনেন্সি ইস্যুটা সলভ করতে হবে এখানে আর কি। হ্যাঁ, সোডিয়াম হুম, ভ্যালপ্রোট কি স্টিভেন জি, জনসন বা সিরিয়াস এগুলো করে কিনা অ্যালার্জিক করতে পারে। রিঅ্যাকশন? আপনি বলতে পারেন, অ্যালার্জি কথাটা ভাই বলে গেছে, এই জন্য আসলে আমি আর ওইটা হাইলাইট করিনি আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ডক্টর ফারহানা আপু কি আছেন? হ্যাঁ, আছি আছি। হ্যাঁ, জি, জি আপু, এটা আপনার একটা সিনারিও।
ওকে, শুরু করবো? জি আপু, শুরু করে দিচ্ছি। Hello, I'm Dr. Farah, one of the doctor from this clinic. You must be Mrs. Hina Scott, 34-year-old. Yes, doctor. Okay, today we are here to discuss about your health condition. Is that okay with you? Of course, doctor. Okay, will you please tell me how much do you know about your health condition? Doctor, I was so scared, doctor. I was giving injection, doctor, to a person, and doctor, actually, I accidentally pricked myself, doctor. Doctor, actually, yes, doctor, I accidentally pricked myself, doctor. So, doctor, actually, I didn't know the condition of the patient, doctor. But, doctor, after some time, doctor, I came to know that the patient is suffering from some viruses, doctor, some hepatitis B virus and also HIV. So, doctor, knowing this, I am very much concerned about my health, doctor. What can I do now, doctor? Okay, please come down. Yeah, we are here to give you the proper support and help you. Mhm. Will you please tell me when you are giving this injury, how many gloves you are wearing at that time? Doctor, actually, I was wearing two gloves, doctor. Okay, and how's the needle? Which one is There was a small needle, doctor. wide bore or uh, Small needle, doctor. small needle? Okay, and how much Yes, deep doctor. the injury was happening? How much, doctor? Deep. How much deep? Doctor, I don't think that much deep, doctor. Is there any blood came out? Doctor, actually, I saw some small portion of blood, doctor. And do you wash your hand after that Yes, injury? doctor, I was, doctor. Okay. And after this, right now, do you have any previous vaccine taken of hepatitis B? Doctor, I didn't took the booster dose, doctor. Other than this, doctor, I have actually vaccinated against this hepatitis B, doctor. Okay, you are vaccinated against hepatitis B. Yes, doctor, but I didn't take the booster dose, doctor. You didn't take the booster dose. No, Uh, doctor. Okay, so as you are having this injury of and the patient has already having this hepatitis B and HIV, so we have to run some tests, including Mhm. the HIV test after taking your proper consent, and Mhm. we'll run the test, and after that we will review you. And right now we have Mhm. to give that we call the prophylactic medication after having Okay. needle stick injury. So for that, we will start that medication regarding the HIV. But Are you doctor, is there possibility, doctor? What is the possibility, doctor? Okay, as I can assure you that after needle stick injury, there are the very less chance of having this kind of HIV Mhm. infection, Mhm. rather than less than point, as we call that, some less percentage of having this. But Okay. and also having chance of hepatitis B also. But the percentage is about 3%, and in case of HIV, 0.03%. But we have to run the test immediately, and after getting this result, we will be able to give you the proper management of after the HIV medication needed or not. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting a doctor, but actually, what if, doctor, I become positive, doctor? What can I do, doctor? My life will be in hell, doctor. Okay, let me assure you that as if the result comes positive, so we have to test it again after 3 months. If the result comes negative, we have to test the result after 3 months again to become more sure about that. And Okay. if the results come positive, so we Mm-hmm. have to give you the medication of this, and be sure that it can be treatable. We have the medication. We can start the treatment as early as possible. And But doctor, my life will be hell, doctor. I'm going to die, doctor, within a very short period of time. If it is positive, doctor. How can I show my face to my husband, doctor? okay, let me assure you that in the treatment
will start it as early as possible, so we can control your condition of getting this HIV. And yes, you have to inform your husband about this, and you have to, I want to tell you some personal thing, like you have to practice safe sex during this period of time before this, and you have to inform your husband also regarding this. Okay, doctor. So, doctor, actually, I was thinking about getting pregnant, doctor. What can I do now, doctor? Okay, as you are regarding this, you have to consult with your women. We will form a multidisciplinary team, including your women doctor, the bug infection doctor, and occupational healthcare worker also. And they will decide after regarding your pregnancy plan. Is that okay with you? Okay, doctor. But, doctor, can I breastfeed my baby, doctor? If I'm Uh, positive? Regarding the breastfeeding options, yes, you can the breastfeed after getting if you are taking this medication, you can breastfeed your baby during the breastfeeding period. Okay, doctor. So, Okay, doctor, yes, yeah. doctor. So I want to tell you some personal things like Of course. during this period you have to as I said, the practice safe sex, and you have Mm-hmm. your husband also, and you don't need to share any personal things like your toothpaste or toothbrush like things, and you have to don't Hmm. donate any blood things, and Okay. um, as you are a nurse, and you Mm-hmm. have to stop doing any contacts, body fluid contacts, anything like Hmm. you have to stop doing this. Are you getting? Doctor, if I stop doing this, doctor, what will be my earning, doctor? So regarding this, we have to inform your authority, and we they can refer you to some desk job in this during period of time. Okay, doctor. Okay, and I want to ask you some personal question. Okay. Do you smoke, No, doctor. and do you drink? No, doctor. Okay, and this HIV report, after doing Mm-hmm. after taking your consent, we have to Mm-hmm. run the test, and within some 1 minute remaining. Yes, doctor. 24 hour we can get the report, and it will Mm. only inform you in personally. It will not be given through telephone or anything email. We will give Okay. information personally, and after that, if the reports come positive, we have to start your medication. Is that okay? Doctor, if the report is negative, doctor, you told me you will start some medication, doctor. Yeah, as Without the report, doctor, you told me, doctor, as soon as possible, you will start some medication. yes, which we call the post-exposure prophylaxis. Please don't bother Okay. about the medical term. It is called Okay. when there is some stick injury and the patient having this thing. So as early as possible, we have to start this medication. Okay, doctor. Time up, doctor. Thank you, doctor. Any question? ওকে, আপু হচ্ছে আরেকবার এটি একটু রিভিশন দিবেন, কারণ আমার না, মনে ভুলে হচ্ছে গেছি, আমি পেঁচায় আপনি ফেলছি। ভুলে গেছেন। আপনি হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে সব পয়েন্ট ঠিক আছে, কিন্তু আমি আপনাকে কোশ্চেন করার পর হচ্ছে কি আপনার মনে হচ্ছে যে এটা বলতে হ্যাঁ, হবে, হ্যাঁ, তাই হ্যাঁ, না? হ্যাঁ, সো এটা আপনি পেঁচায় একবার ফেলছি। রিভিশন দিবেন, হ্যাঁ? আপনি কিন্তু সেফটি নেটিং করে নাই। ইফ ইউ ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ ফিভার, এনি কাইন্ড অফ সর কোনো থ্রোট, সোয়েলিং অফ এনি পার্ট অফ ইউর বডি। ওকে। হ্যাঁ, সেফটি নেটিং কিন্তু করার নাই। হ্যাঁ, সেফটি নেটিং করতেই হবে এটা, হ্যাঁ? কারণ সেরো কনভার্সন খুব ইম্পর্টেন্ট এইচআইভির ক্ষেত্রে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, সো আমার একটু কনফিউশন, আমি নিজে আগে ক্লিয়ার করি। জি, ইডাস্টিক ইনজুরির পরপরই আমাকে দিতে হবে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলেক্সিস। ইয়েস, এরপরে আমি টেস্ট করব। হ্যাঁ, টেস্ট করে দেখবো, যদি পজিটিভ থাকে তাহলে আমি এইচআইভি ট্রিটমেন্ট শুরু করব। জি। আর আর যদি যদি নেগেটিভ থাকে, negative থাকে 3 মাস পরে আবার 3 মাস test। পোস্ট এক্সপোজার পুরো ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল চলবে, 3 মাস পরে আবার টেস্ট করবেন, আবার দেখবেন নেগেটিভ। এই জায়গাটাতে ওকে, ভুল হয়নি। ওকে, আচ্ছা। না, এটা ভুল হয় নাই, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি হচ্ছে কি অনেকগুলো পয়েন্ট হচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছিল যে আমি আসলে আপনাকে নক করলে তারপর আপনি বলছেন আর কি। সো এটা একটু কষ্ট করে আপনি একটু রিভাইজ করবেন, হ্যাঁ? ঠিক আছে। আর হেপাটাইটিস বি নিয়ে কিছু বললেন না?
ও হ্যাঁ, হেপাটাইটিস বি তো বুস্টার ডোজেও দেয় নাই, সরি। Booster dose দেয় নাই তো, so we will check some blood, and in the blood we will check some protein level. If the protein level is less, we might give you some special medicine called immunoglobulin. So after that actually you will be cured for this. Okay, মানে হেপাটাইটিস বি এর যদি আমি দেখি যে ইমিউনোগ্লোবুলিন লাগবে তাহলে আমি ইমিউনোগ্লোবুলিন দিব, আর যদি সে পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে তো আমার তাকে কন্টিনিউয়াস মনিটরে রাখতে হবে, কখন আবার নেগেটিভ হয় সেটার জন্য একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা। হ্যাঁ, এটা কো ইনফেকশন আগে তো শুধুমাত্র এইচআইভি দিয়ে আসতো। না সরি, আমাকে আরেকবার একটু হেপাটাইটিস বিটা বলেন তো কিভাবে বলবো। ওকে, অ্যাকচুয়ালি উই উইল চেক ইন দ্য ব্লাড সাম লেভেল অফ দ্য প্রোটিন। প্রোটিন মানে হচ্ছে যে কোনো কিছুই প্রোটিন। হ্যাঁ, প্রোটিন মানে হচ্ছে কি এখানে আমি হেপাটাইটিসের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি লেভেলটা দেখি আমরা। হ্যাঁ, তো যদি আমরা দেখি যে একটা পেশেন্ট নিউরোস্টিক ইনজুরির পরে তার অ্যান্টিবডি লেভেলটা অনেক কম, দ্যাট মিনস সে প্রপারলি সে বুস্টার ডোজ তার হয় নাই, ইন দ্যাট কেস তাকে আমরা ইমিউনোগ্লোবিউলিন দিই। হ্যাঁ, সো অ্যাকচুয়ালি if actually we see the protein level is less, to guard you against the virus, then we will give you some special medicine, we call it immunoglobulin, and after that we will again check your status. If the protein level is up, then actually you are free from it. Okay. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপু আপনাকে বলি। হ্যাঁ, রোগীকে যখন আমরা বুঝাই বলি তখন না আমরা কখনো পার্সেন্টেজ বলি না। হ্যাঁ, যে এটা 3%, এটা 0.3%, এরকম করে বলি না। আমরা তো বলবো এটা ভেরি ফিউ, এন্ড এটা অ্যাকচুয়ালি ওটার চেয়ে বেশি, তবে স্টিল এটা ভেরি ফিউ, এরকম করে বললেই চলবে। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল রাখবেন, পার্সেন্টেজ এখানে গুরুত্বপূর্ণ না, অ্যাভয়েড করে যাওয়াটাই ভালো। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এই কেসটা নিয়ে? হ্যাঁ, ভাই আচ্ছা ভাই, এখানে ওই যে আপু এইচআইভি যে বললো যে ব্রেস্ট ফিডিং এর বিষয়টা, এইচআইভি জি, পজিটিভ হলে কি ব্রেস্ট ফিডিং মানে করা যায়, মানে বাচ্চাদের ওকে। করা যায়? আমার তো যদি একটু আপনি শিওর না হতাম। জেনে থাকেন, আপনি তা ডাইরেক্ট হচ্ছে গিয়ে ওমেন ডক্টরের কাছে এটা রেফার করে দিবেন। হ্যাঁ, হুম, বাট অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার হচ্ছে করা যায়। কেন করা যায়? আচ্ছা কারণ এই জিনিসটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার পার্সোনালি একটু কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। হ্যাঁ, সেজন্য এই জিনিসটা আমি জানি। ব্রেস্ট ফিডিং করালে এইচআইভি রিস্ক থাকে সেটা যেমন সত্য, ব্রেস্ট ফিডিং না করালে বাচ্চার যে পরিমাণ ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি হয় তাতে অপরচুনিটিস ইনফেকশনের সম্ভাবনা তার কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সো আচ্ছা এইচআইভি আচ্ছা, পজিটিভ হলেও তাকে বলা হয়ে থাকে তাকে ব্রেস্ট ফিডিং করানোই ভালো। ঠিক আছে। ওকে হ্যাঁ, এইটা ওকে। একটা ইস্যু। হ্যাঁ, এটা তারপরেও আপনি মনে করেন এই অ্যান্সারটা জানেন না, দরকার কি, উই অ্যাকচুয়ালি হুম রিগার্ডিং দিস উই উইল রেফার টু দ্য ওমেন ডক্টর, দে উইল actually give you the proper management and guideline, কারণ এটা আপনার অ্যান্সার দেওয়া আপনার কাজ না, ক্লিনিক্যাল হুম, জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করার কোনো সুযোগ নেই। ডাইরেক্ট হচ্ছে কি ওমেন ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি, বার্থ কন্ট্রোল, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং, এগুলো সবকিছু ওমেন ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে। ওকে। জি, এইচআইভির সেফটি নেটটা আবার একটু বলেন। সেফটি রেটিং হচ্ছে কি এইচআইভি সেরো কনভার্সন। একটা পেশেন্ট নেগেটিভ হলো, সে খুশি হয়ে গেল, 3 মাস পরে আপনি পজিটিভ করবেন, কিন্তু 1.5 মাস পরে তার হাই গ্রেড ফিভার, সোর্স ফর লিম্ফানোপ্যাথি নিয়ে প্রেজেন্ট করলো বা লিম্ফানোপ্যাথি হলো, দ্যাট মিনস এরকম কিছু হলে যে সাথে সাথে হাসপাতালে আসতে হবে, এই জিনিসটা জাস্ট তাকে একটু জানিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেফটি নেটিং, এটা করতেই হবে। কতদিন পরে? কতদিন পরে? এটা নর্মালি কতদিন পরে এটা আপনি বলবেন না, নর্মালি 1.5 মাস পরে হয়, সিমটম গুলো আসলে। বলবেন না, বলবেন if you develop any kind of high grade fever, any kind of lumps and bumps in your body, any kind of sore throat, any kind of bug infection or anything like that, any kind of weight changes, you should ওকে come to the hospital as soon as possible. Okay. ওকে। Okay, any other question from anyone? Any other question? Okay, প্রেগনেন্ট হতে পারবে কিনা, মানে ওইটাও তো ওই ওমেন ওমেন ডক্টরের ডক্টর সাথে জানেন, ওমেন ডক্টর। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে প্রেগনেন্সির কোনো ইস্যুতে অ্যাকচুয়ালি আপনার কাজ হচ্ছে শুধু প্রেগনেন্সি ইস্যুটা রেইজ করে এটা যে ওমেন ডক্টরের কাছে পাঠাতে হবে এই জিনিসটা ইনফর্ম করা, এর বাইরে আর কোনো কিছু আপনার কাজ নেই। শুধু প্রেগনেন্ট হতে পারবে কিনা এই অ্যান্সার আসলে আপনি দিবেনই না, বলবেন রিগার্ডিং দিস ইউ উইল রেফার টু দ্য ওমেন ডক্টর, হি অ্যাকচুয়ালি ওমেন ডক্টর উইল evaluate you and give you the proper management and counseling regarding this. Okay. Okay. সো আজকে আমরা 10টা কেস করে ফেলেছি, এখন 11 নম্বর কেস, আজকে লাস্ট কেস। রিপন ভাই আছেন? ডক্টর রিপন ভাই? হ্যাঁ ভাই, আছি।
হ্যাঁ, এটা আপনার কেস। আজকে আমি থার্ড কেস করার কথা ছিল, আমি তো হ্যাঁ, করেন না, সমস্যা নেই। তাহলে কালকে আপনি 2টা করবেন, বাকিরা 3টা করবে আর কি। এই ঠিক আছে। সবাই মোটামুটি 5টি করে কেস করানো গেছে সবাইকে। রিপন ভাই শুধু 6 নম্বর কেসটি করছেন। কালকে বাকিরা ইনশাল্লাহ সবাই 3টা করে কেস করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের টোটাল 32 কেস আমার কাছে রেডি আছে, 32 আমি করবোই আর কি, কোনো সমস্যা নেই। শুরু করা যাবে ভাই? হ্যাঁ ভাই, শুরু করছি। হ্যাঁ। Hello, I'm Dr. Saha, one of the doctors of this NAV clinic today. Are you Mr. William Harris, 60 years of age? Yes, doctor, I'm William Hartz, doctor. I'm 60 years old, doctor. Okay, now how can I address you? You can call me Mr. William, doctor. Okay, Mr. William, we are here to discuss about your health condition and what can we do further for you. Is it okay to you? Yes, doctor, of course. Okay, so before starting our discussion, may I know how far you know about your health condition? Yeah, he suffered from a severe headache, doctor. And this headache actually started, doctor, suddenly, and it is actually very much painful now, doctor. So, doctor, actually, last night the headache was there, and after coming to the hospital, doctor, you guys gave me some painkillers, and after that, doctor, the pain actually reduces. But doctor, actually, you guys did some scans, doctor. I don't know the results of the scan, doctor. Doctor, why did I have this headache last night, doctor? Can you please tell me, doctor? Okay, I appreciate your concern, and I can see you are suffering a lot. Yep, you came to us with a severe headache, and we did a scan of your brain. Uh, Mhm. and the scan reports actually uh, came normal. Uh, uh, Okay, doctor. but But doctor, why did I have this headache, doctor? Then? but our treating team assessed you, including our consultant, uh, and we are thinking that you might have a condition, what we called subarachnoid hemorrhage. Don't bother with the term. It's a kind of bleeding in your brain due to rupture of one of your blood vessels. Are you getting me? Yes, doctor. Doctor, actually, did you find any bleeding in my brain, doctor? Actually, on scan there was no bleeding, Mhm. but as your symptoms are suggesting so our treating team decided to do a procedure to confirm it. Are you willing to know about it? Yes, doctor. But doctor, I'm just actually confused, doctor. Doctor, actually, there is nothing in my actually scan, doctor. So, doctor, why are you thinking that I might have some bleeding, doctor? There might be some other condition that I might have. Why am I not thinking about them, doctor? Okay, as
your condition actually now suggesting that uh, there might have bleeding. Yeah, there might have other condition also, but we found normal brain scan. So it is Okay. necessary to do the procedure, what we called lumbar puncture further, to confirm it, and it is for the best interest of your condition. Are you getting me? Okay, doctor. Yes, doctor. What is this, doctor? What is the procedure, doctor? Can you please tell me, doctor? Okay, this is a procedure where we take some fluid from your lower back of your spine, and Mm-hmm. then it is tested by some pathologist to confirm whether there is any change, and to confirm the diagnosis. And it Okay, will be, doctor. So, doctor, you want to collect some fluid, doctor, from my bag, doctor? yeah, yeah. Okay, doctor. If you think, doctor, it is so much important, doctor, you can do it, doctor. No problem. Why are you waiting, doctor? Okay, okay. As a preparation for the procedure, or uh, what we have what is usual, our usual practice, that we have stop all the blood thinner from your medication records. What I can see that you are having a blood thinner medication called clopidogrel, and I have one thing to share with you. There is a mistake Doctor, from why our I'm side. having this? I don't have any kind of blood thinner medication, doctor. What are you talking about? Actually, by a mistake, it was supposed to give to another patient, but by mistake, it was given to you, and I am sorry for that, and uh, I am sorry for this mistake, and I seek apology for this mistake. Actually, it Doctor, what are you happens. talking about, doctor? You are talking about some blood in my brain, doctor. Now, doctor, you are giving me some blood thinner medication, doctor. What kind of nonsense is this, doctor? How irresponsible you can be, doctor? Is it acceptable at all, doctor? Can you just tell me, doctor? Yeah, it is actually not acceptable, and I can feel your anger. Actually, I highly appreciate your anger, but yeah, it's a mistake, and this mistake happened due to some manpower shortage. Though it's not an excuse, we have taken this matter seriously, and we have already done an incident report, and we have informed our consultant and also nurse in charge, and we have referred this issue to a risk management team, so that this kind of incident doesn't happen Doctor, what again. good will Are you getting me? happen to me, doctor, if you are talking about some report and informing someone, some other people, doctor? You are going to, you almost killed me, doctor. Doctor, actually, what good will happen to me, doctor? What are you going to do with me now, doctor? I'm sorry for your condition, and I again seeking apology to you. What happened to you? What happened to you? It should not be happened, and we are taking this issue very seriously. As you got this medication by mistake, our consultant decided to postpone this procedure for another 3 days, but don't worry, you will be our close observation, and we will give you the proper care and management what you needed. How does it Doctor, sound? yes, I understand this, doctor. You are going to observe me, doctor. But, doctor, I have lost all faith in you, doctor. So, doctor, I want to go to the another hospital, doctor. Do not want to stay in your hospital, doctor. Yeah, I can appreciate your feeling, but in this situation, if you go to another hospital, there will be some
delay and which might deteriorate your condition, and I'm sorry to ask you, which might endanger your life. And another thing I have to tell Doctor, you you that have already tried to endanger my life, doctor. You don't need to think about me at all, doctor. Just, doctor, give me some form wherever I can sign, doctor, and I will go to another hospital, doctor. again, I am seeking apology to you for the mistake. And uh, uh, actually, in NHS, we all follow the same protocol. So there will be same protocol in another hospital also. And regarding your complaint, yeah, you have all rights to make a complaint. In that case, I will refer you to Patients Advice and Liaison Service Office, who can guide you on this regard. But be sure that despite your complaint, uh, your treatment will not be altered. Are you getting me? Okay, doctor, I understand everything, doctor, but doctor, you cannot convince me, doctor. I will go to another hospital, doctor. So, doctor, give me the form wherever I can sign, doctor. I will sign and I will go to the another hospital, doctor. Okay, it is Only your given right, me. but it is your right, but Mhm. before this, um, I want to make you convinced that you should. I will refer you to my consultant, who will be better positioned to convince you. I don't have And any time to talk to your consultant, doctor. It's not possible for me, doctor. You've already waited. Actually, you actually tried to kill me, doctor. So, doctor, give me the form. I will go another hospital, doctor. Please. um, uh, 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 Yeah, I'm again seeking apology to you. And if you go to another hospital, it may endanger your life. It may bring Mhm. more sufferings to you, which we are not wish to do. So we are uh, 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 Mhm. uh, I'm telling you to stay the hospital, and I will try to make a appointment with my consultant soon, who will be in better Okay, doctor. position. Time up, doctor. ওকে ভাই, খুব সুন্দর করেছেন, লাস্টের পার্টে একটু পেঁচায় গেছে। হ্যাঁ, আমি একটু একটু আপনাকে কতগুলা কনসার্ন যেভাবে জিজ্ঞেস করছে অ্যান্সার গুলো কিভাবে দিবেন এটা একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কোশ্চেন করবে অ্যাকচুয়ালি সিটি স্ক্যান ইজ নরমাল, সো হোয়াই দেয়ার ইজ ব্লাড ইন মাই ব্রেইন। তখন আপনার উত্তর হবে অ্যাকচুয়ালি ইউ অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেন অফ সাম সিভিয়ার হেডেক and that is very much consistent with some bleeding in the brain. So you are thinking about that. But CT scan was normal. But you know, CT scan might mean some small amount of blood. And if we do not actually diagnose it, the blood will go unnoticed and the bleeding will be more in the future and it will be life-threatening for you. So it is very much important for us to exclude any kind of blood in your brain. Okay? এটা একটু এইভাবে মিট করবেন। আচ্ছা, এরপরে তো বললেন যে however one mistake has been happened, হ্যাঁ, আপনি ডাইরেক্টলি ওইভাবে যদি বলতে চান যে আই ক্যান সি দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্লপিডোগ্রেল এই ব্লাড থিনার, তখন তো সে বলবে নো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি, আই ডোন্ট টেক এনি ক্লপিডোগ্রেল অর এনিথিং। হ্যাঁ, আপনি ডাইরেক্টলিও বলতে পারেন অ্যাকচুয়ালি ওয়ান মিস্টেক হ্যাজ বিন হ্যাপেন, তারপর আপনি তো সুন্দর করে বুঝায় বললেন। ওকে, বাকি সবকিছু ঠিক আছে। আমি কিন্তু কমপ্লেন করতে চাই নাই ভাই, কমপ্লেন করতে না চাইলে ও কিন্তু কমপ্লেনের কথা তোলা যাবে না। ও আমি না কিন্তু না খালি ভাই, এখানে মানে আমি শব্দটা মিস করছি, মানে ওখানে ওয়ার্ডটা হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি আপনার, আপনি এখানে আমি সম্ভবত ভাবছি হ্যাঁ কমপ্লেন হ্যাঁ করছেন। বোধহয় শুনতে পারেন হ্যাঁ নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে শুনতে বলতে একটু করছি, ভুল হ্যাঁ। হয়েছে। আমি কিন্তু কমপ্লেন করিই নাই। হ্যাঁ, যে খেয়াল রাখবেন, আচ্ছা। জাস্ট হচ্ছে কমপ্লেন না করলে কমপ্লেন কথাটা তুলবেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো এখানে কি এটাই। বলছিলেন ভাই, আসলে কি বলছিলেন এই আমি জায়গাটাতে বলছি আমি আসলে? থাকবো না, আমি চলে যাব, আমি চলে ও যাবো, ও আমি আচ্ছা থাকবো। আচ্ছা আমার আচ্ছা আচ্ছা। একটাই কথা, আমি চলে যাব, আমি এটা ডামা নিয়ে বসছি আর কি। হ্যাঁ, এখানে একটু হুম, হুম। ঝামেলা আছে। আচ্ছা, গেল। এরপরে গেল আপনি কমপ্লেনের কথা বললেন, ওকে। তারপরে তো সে তো চলে যেতে চাবে, ওকে। আপনি বলেছেন সবাই একই পলিসি ফলো করে, এটা আনতে দেরি হবে, ওকে। তারপর আপনি তাও চলে যাবো, ওকে, কনসালটেন্টের কাছে কনসালটেন্টের সাথে মিট করায় দিলেন। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপরেও যদি আমি চলে যেতে চাই তাহলে আপনার কথা হবে ওকে, দেন আই হ্যাভ টু টক টু মাই কনসালটেন্ট, আই এম নট দ্য রাইট অথরিটি টু গিভ ইউ দিস ফর্ম, আই উইল টক টু মাই কনসালটেন্ট
take permission and give you this form. Okay, but এরপরে কথা সেফটি, if you actually sign this form, I need to tell you something. Your GP will be informed regarding this. এক number. 2 number, you cannot drive now. It will be very much actually disastrous for you and other people only. Unless your condition get diagnosed, please stop driving. And if you develop any kind of problem, like any kind of abnormal sickness, any kind of weakness, any kind of loss of consciousness, anything, please seek medical advice as soon as possible. If you do not go to the medical service right now, if you do not go, but if you develop this kind of thing, you have to go to the medical service as soon as possible. So যখন আপনি এই অবস্থা হবে তখন আপনার সেফটি নেটিংটা করতে হবে, সেফটি নেটিং রিগার্ডিং ড্রাইভিং, সেফটি নেটিং রিগার্ডিং নিউ সিমটম, আর জিপি যে অটোমেটিকলি ইনভলভ হয়ে যাবে, এই জিনিসগুলো আপনাকে একটু জানাতে হবে। হ্যাঁ, আপনি বলেছেন আই এম টেলিং ইউ টু স্টে, এভাবে বলা যাবে না রোগীকে। হ্যাঁ, এভাবে কখনোই রোগীকে বলা যাবে না যে আই এম টেলিং ইউ টু স্টে। হ্যাঁ, এটা বলা যাবে না। ঠিক আছে ভাই? ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? আমি কিন্তু অনেক কোশ্চেন করেছি, অনেকভাবে কনসার্ন রেজ করার চেষ্টা করেছি এই কেসটাতে। হ্যাঁ, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ আমাকে বলবেন। জিপি ইনভলভমেন্ট ব্যাপারটা আবার একটু বলেন। ও, যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি যদি যে কোনো হসপিটাল থেকে ডামা নেন, একটা লেটার অটোমেটিক্যালি তার জিপির কাছে চলে যায় যে এই রোগী এই অবস্থায় এসে এই ট্রিটমেন্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, সে ট্রিটমেন্ট রিফিউজ করে চলে গেছে। এটা অটোমেটিক জিপির কাছে যাবেই, প্রত্যেকজনের একটা করে জিপি আছে, তার কাছে এই লেটারটা চলে যায় আর কি। এনি আদার Okay, thank কোশ্চেন? you. এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, মাঝখানে ওই যে ডক্টর খান ভাই আমাকে বলেছিলেন পিডিএফটা দিয়ে দিতে। ভাই এটা কালকে দিব ভাই, কেসগুলো সব করায় তারপর আমি ওই 32টা কেস আপনাদেরকে পিডিএফ দিয়ে দিব। ডামা দিবেন না কেন? না, ডামা দিব তো, অবশ্যই ডামা দিব। এই পেশেন্টের ডামা না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। সে রাইট স্টেট অফ মাইন্ডে আছে, সে নিজে যদি মরতে চায় আপনার বাঁচায় রাখার কোনো ক্ষমতা নাই, অবশ্যই ডামা দিবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি কিন্তু ডামা দেওয়ার কেউ না, আপনি একটা এসএইচও বা রেজিস্টার, আপনি ডামা দেওয়ার কেউ না, ডামা দিবে কনসালটেন্ট। তো আপনার প্রথম কাজ কনসালটেন্টের সাথে মিট করার চেষ্টা করা। রাজি হয় নাই, ওকে ঠিক আছে, সে কোনোভাবে রাজি না, সে ডামা চায়, ওকে তাহলে আপনি আগে কনসালটেন্টের কাছে যাবেন, আপনি কনসালটেন্টের সাথে পারমিশন নিয়ে তাকে ডামা দিবেন। তবে ডামা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে কতগুলা কথা বলে নিতে হবে, যেগুলো আমি বলেছি। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, তাহলে কালকে আমরা বাকি 11টা কেস করবো। জি, আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আজকে রেখে দিচ্ছি, কালকে আমরা বাকি 11টা কেস করবো। 11টা কেস আমাদের রয়ে গেছে। সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে গ্রুপের মধ্যে কোশ্চেন করবেন। থ্যাংক ইউ।